Irene Lees, Aaron Kleinen, Hochzeitstrau, Fallen, als, C. Die, Spuchestimmers, Verladen Daniels, Norwinnig, Schritt Infernt Hurt, in dem MIT, Schneiwegen Blumen, Jeffelton Rome Galang JN, Eier der Brot Jungfern, den Fallenden Strauss Aufsuf, Undie Feierlich Still Verda, Nur durch das Lies, Raschelan der Blutenbalter, Undar das Erschrocken, Koiken, Damachen, Noch vor Wenigen, Augenblicken Schien, Ailes Perfekt zu sein, Irene Trug bereits ihr Wunderschönes Hochzeitsglide, das sich elegant ihr Schlenkteil Schmied und Ehrenlungen Hals, der auch war so leicht das, a fast sie herum Schwett, der Wirbelwind sie herum, die Visagisten, die Frisserin, die Brotjungfern, verstärkten Sort ihr Nervosität gaben ihr aber auch Kraft, nur noch, ein wenig länger, dan Word, sie endlich ja ich will zu, dem man sagt, den sie sich als Lebenspartner ausgesagt hat, da dan erdend, hinter der Dunnen Trenwand, die ihr Zimmer vom Naxen Trent, Daniels Scarf, unangenims, where will Shandy's ways, cc diran, keen geld keine Familiales, was where haben, ist main geld unde ihr Hubges, gesekt Sagder, fast so, als, Walt, die Worttrafen, Irene wie ein Naderlich, wust sie, das Daniel Sayer, direkt sein Kant, dacht, nicht immer noch, bever Ausprach und sein Temperament, war schnell und, sie hat gehofft, dass die Leben doch gemeinsam, Leben mighty der Zeit sein ikon kinten, aber jetzt nur wenig Minutan, vor der Zeremonie, lacht aber etwas, das für sie immer sehr, schmerzift gewesen war, ihr Einsamkeit, die Abusenheit ihrer sie starrte undepressed ihr Hand in ihr Brust, für einige Sekunden konnte sie nicht glauben, was sie gehört hat, die Brotjungfern wurden blass und die flusterten, mighty nander unsicher, OBC die Braut Torsten oder Hanosterman den zu einer, in Sudigang zu bugen, die unangenehm still Wörter von Sophie, Irene's mutigster Freundin, Irene Viellicht hatte nur Spaß gemacht, nicht offen, sagt sie, trat in her Griff noch Irene's Hand, ich word in Suchangi an aber, Irene shuttelt plötzlich den Kopf von de Watchdaus Erisch, nein, lassen sagen was will, ihr Augen füllten sich, mit Tragonen abor sie, Confede sichtlich, darum, die Fassung zu ich word selbst sie matcht ein paar Schritt auf die zu, aber die anderen Brotjungfern versperrten ihr, den Weg die GGT versammelten sich bereits, im Plurali matchten sich auf den Weg zum Aufzug, hinunter Zufran, wo die Hochzeitslemmesin wartet, Caesar Kirche zu bringen, niemand wollt einschien, vor den, Gijton, Undikers, vor der Zeremonie, einen Skandal auszulessen, schien keine gut Idee zu sein, Irene, bit beru hijditch, flustert ihr Freundin Sophie, du weißt da wie manner sind, sie sagen dinge, when sie nerves sind, wie leicht hat, nicht, so sind, nur die, nervan, das, Estales, Irene traten, Tragonen, in Diog aber, sie wischt, sie schnell weg, ihr frisch auf Gigi Dragens Make-up, nicht zu weinen kalmier in dessa Moment wie, ein zu großer Luxus vor, war ihr Hochzeitstag, ein Tag, auf den sie sich walking lang vorbereitet hat, das Kleid hat sie vorfast seches Monaten, der Verensteltungst war lange im Veras, gebeckt worden, die Inladungen waren verschickt worden, elegante Karten, die mit Sorgfalt, ausgewählt worden, waren, konnte sie das wirklich als einfach weg, oder war genau das, was sie tun musst, Irene versagt ihr Gedanken, zu ordnen, und ließ sich von ihren Freunden, Zurich zu dem Stillwort dem großen, Spiegel, voran, sie betrachtet ihr Spiegelbild das Wiskleid, den Schleier, die sorgfältig gestalten Locken, für einen Moment, SACOS, wie ein Figur, einen Merken, ein Prinzessin, die Kurs Divorstand, Ehren Prinzen zu aber das Bild des Prinzen war, nun durch sein Grossemann Wortvers, Daniel hat schon immer, ein großes Ego gehabt, manchmal überschritt, die Grenze, Walt, das bei der Hochzeit, als perfekt, auflig und beeindruckend war, versprach ihr Glück, dacht aber, nieswamel daru bernoch, bever Hart, Warts, kant jederzeit abflage, bemerkungen, ober jeden mahin, danach hat Irene, die in Libby, in Vertraut, immer sein, stark Gisik, sie glot das dies, stark ihr den Schutz. Die Leben die Familie geben, keint, noch denen, sie sich ihr ganzes Leben lang gesendet hat.
Aber in einer echten Family ginges nicht dominant. Es ging Unterstützung, Respekt der Rücksichtnahme auf die Gefühle der und hier stand nun, Kurs vor dem wichtigsten Moment ihres Lebens. Und matcht ihren tiefsten Schmerz zum Gegenstand eines Witzes. Da sie ein Waise war, etvs, da sich immer, wie eine Finnwand eingefühlt hat. War nun die Point Seins, Nervösen aus, alien der Gedank, an ihr Kindheit, and das Aufwachsen in einem Waisenhaus, schnürt ihr die Kehal zu. Die Tragunen, drohten erniet zu fließen, aber sie befiel sich, nicht zu weinen, nicht vor, ihren Brautjungfern, nicht vor sie wollt nicht das sie oder irgendjemand sah, wie sehr sein Wort, sie verletzt hatten, sie hat immer versagt, stark zu sein, auf eigenen Beinen zu stehen, mer zu sein als nur Diocese, verlassen Muchen, rendieren sich, mussum zusammenrestand, Daniel im Nebenzimmer, umgeben von Sinnen, das Betteren begann bereits, sich in die Wort, wherein in einem Anfall, von Nervosität, Horace gerüscht aber, jetzt halten, sie in seinem Kopf weiter, dennoch, wollt, Daniel stolz underauf brausend VMR, nicht zugeben, nicht einmal, sich selbst, gegenüber, das Arenenfeller, gemacht hat, a tat, so, als were es keine groß Sache, sin alter College Freund Nathan Nam in Lees bei, Daniel, was Max du da, hr mal, wir verstehen das, vor Hochzeiten, sin dilute Nerves. Aber du kannst nicht, so über den Braut reden, ist dir überhaupt klar, was du gerad gesagt, Nathans Stern war gerunzelt, sein Gesichtsausdruck, ein Misstrung, aus en Koschung, und unglubigit, komm schon, sag Daniel und winkt ab, aber sein Stimmbrach, was die Anspannung, hinter der Maske ver, ich habe es, nicht so es ist mir nur so ich habe es, satt, von ihrer traurigen Kindheit, zu hören. Das soll unsere Hochzeit sein, ein Fest, und die ESDMer, so duster, oh, niemand hat mich, Gemmels oh ich bin Anna Eltern, oft, wie soll ich wissen, was ein ECT Family ist, hr auf demot schnaut, Nathan mit festerst, sie vertraut dir, sie liebt dich, wage es nicht, dich über das Insamischen, was ihr immer noch meisen, ich verste Mermelti, Daniel, nun allein, mit, och sie verliegen bald den Rom. Niemandem, im Weg zuste. Nathan kloppt Daniel fest auf den Rücken, und Daniel. Alz wal udai laster schuldabschedel din, richtet zugig, den Revier, seins Jackets, a war hut schick gekleidet, dunkelgrauer Dreitzliger Anzug mit, setten Revers, strahlend weises Hemd, eleganti let, a hat, soger, ein Fliege angezogen, obwohl a keen fan daven war. Aber sein Vater hat darauf bestanden, dass ein Hochzeitsfit klassisch, und respectable sein muss. Nur noch wenig Minuten, bever alle die Hotel swat für die Zeremonie verlassen, Mistone matcht sich die Gruppe auf den Weg zu den Aufzügen, Irene und ihr Brautjungfern, Daniel und sein Trauzeugen, sein Eltern und Dutzend, von Jigten, die schon früher zum Fotoshooting am Morgen, gekommen waren, drinkten, sich alle, zusammen, in den Aufzug. Die verschmierten Spiegel im Aufzug spiegelten, ihr angespannten Gesichter, weiter. Und Irenes Blass, besorgt mein viel Meisen auf. Obil, sie sich, bemüht, ein kleines Lakon zu, Orswingen und so zutan. Als were als in Ordnung, bald betreten, sie den Großen, mit, Blumen, geschmuckten Platz, vor dem Hotel. Die Limousine, wartet bereits, lang Waise, mit Bändern und Frischen. Blumenarrangements auf der Motorhaube geschmückt. Über einige der Gijt, schauten sich nun verward, neben der Limousine standen mehrere elegante schwarz Luxusautos, und gleich dort hinter die Strage hinunter, riet sich ein, noch, hochwertiger, Fahrzeug an Irene die Arm in Arm, mit einer, ihrer Brautjungfern, ging, begriff nicht sofort, was vor sich ging, aber dann bemerkt, sie ein Gruppe von Manieren in dunklen Anzügen. Die in dern Heide Hauptingangsday Hotels standen, Geno and der Stel. And der sich, die Hochzeitsgesellschaft versammelt, salt. Es were nichts unschwindliches und innen gewesen, wenn da nicht ihr steif halting. Ihr ernsten Gesichtsausdruck und ihr unwirkenbar Entschlossenheit gewesen rin. Es war klar das, sie auf jemanden warteten. Daniel runzelt die Stern, alzcas, und wandte sich an, Nathan, du hast gestagt, wer heiten dein Limousine. Were Cindy's reichen Taipan, haste, du noch jemanden, Nathan zuckt mit den Schultern und schüttelt den Kopf,
Kanon, sie gehören definitiv nicht zu uns. Ein Ronnen ging durch die GGT, wir waren dies Lut, wir lichten an der Hochzeits, selbst Irene, die noch immer von den Ironischen, der letzten, Zeit erschüttert, war, kant die Spanning nicht CSA, Daniel Ann, aber sein Blick, huscht von Auto zu Auto, offensichtlich Boinruhit. In diesem Moment trat einer der Männer in den Dunklen, Anzügen voran.com, direkt auf sie zu, Hilti, einen kleinen Umschlag in der Hand, entschuldigen Sie bitte. Sage der Mann mit ruhiger, perfekt dosierter Stimme, sind, Sie Irene, ja antwortet Irene Lies, renn sich ein well der Unruhen ihrer Brust ausbreite. Mein Name ist Thomas, sag, ich werde beauftragt, Sie zu begleiten und nun diesen Brief zu übergeben, erreicht ihr den Umschlag, Irene warf ihnen verwerten. Blick auf ihr Brautjungfern und Daniel und Nahm in MIT, so etwas, hat sie nicht, gerechnet. Vorsichtig riss sie die Echte Umschlags auf Unterzogen Dix, Blattpapier heraus, ihr Augen überflogen den Text. Als erstes fiel ihr der Formeltong auf. Der Brief war auf hochwertigem Papier gedruckt, oben mit dem Logo, einer Anwaltskanzlei. Liebe Irene, begann, geht eine Erbschaft. Geht darum, which dich Fakten über ihr Herkunft zu, Klogren ihr, Huschen schnell über die Zeilen. Lange Zeit glot man. Das Mr. Montaler keine liebenden Nachkommen hat, nach Gerelinger Suha Überprüfung, und Analyse wurde bestiget das sie, Irene, sein Tochter sind. Irene wurde blass, die Stimmen sie herum verstimmten. In dem Brief stand, das is ein Family gab, die Family ihres Lieblichen, Vaters und das diesach, ihr gesucht hat, ihr Vater war vor langer, Zeit verstorben. Hat aber ein Testament hint, einer ihrer Onkel hat erst kürzlich in einer Datenbank Verwaisenkinder, von ihrer Existenz erfahren. Im Grund genommen waren, Jared verwandte Menschen, von denen sie nie, gedictate, das sie hat, wie flüstert sie und die Kant sich Tom, Susi, ich verstehe nicht, ist das, einer, Thomas schuttelt sant van Kopaf, offensichtlich juent an solche Motionen, wir haben Marier, Monat, in ihrem Fall Gierbetet. Wir haben die Unterlagen geprüft und einen Gentest MIT konservierten medizinischen Proben durchgeführt. Sie sind, die einzig Urban, und ihr Family Mitglied. Sie unbedingt, Sie wissen das, ihr Hochzeitstag ist, und natürlich möchten Sie, ihr Feier nicht strenn, erheilt in Entwurfeinen. Blick auf, die hinter im geparkten Autos. Sie sind hier, aber nur, Ihnen zu gratulieren. Ihr Onkel Marcus Montaler hat persönlich darauf bestanden, zu kommen. Ist berglich, Sie endlich Jeffenden zu haben. Die GGT. Waren fest, alle waren sprachlos, besonders Daniels. Kaum eine Stunde zuvor hat, Irene noch verspätet, weil sie einweis war. Jetzt waren sie noch vor, schreck weit aufgerissen, offer sich MIT der Hand, durch die Haare und ruiniert. Demut sein Sorg fluckelt, gustelt frissert, sein Hers sank. Hat immer, Guist, das Irene, ausermlichen, verglitten Sun stamped, keine Family, kein Geld, das war Teil der Abmachen, aber wenn das was dieser Mann sagte, stimmt, bedeutete das plötzlich, dass Irene die Urban einer reichen Family war. Eins der eleganten schwarzen Autos. Ein Luxurizer Maybach, heilt direkt vor der Hochzeitsgesellschaft und die Terfeni Sichlis. Ein lechterer Mann, wahrscheinlich mit 60, stieg aus, gekleidet, in einen magischniedern, dunkelgrauen Anzug, hat ein Wort of all. Halting, unterordentlich Geschnittens, silberns Haar. Sein Gesicht, siegt, so nervositet, alsach, stillfreud. Matcht ein paar Schritt auf Irene zu. Hinter im Femi sich, im weiter Torein zu weiden. Autos aber niemand, stieg aus, faso, als worden, sie den, Vortritt lassen. Irene sah der Mann ließ und sah sie direkt an. Ich bin Marcus Monteller, der Bruder, Dienst Vater, wir haben dich so lange gesagt. Irene stand wie Start zwischen Oberwältigender, Freud und Angst, das als einer Tumsein. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Sie nickt nur, unstreckt fast automatisch ihr Hand Marcus nahm ihr Hand sanft insane, als heit Angst, sie kennt verschwind. Für einige Augenblick standen sie, schweigend unter den Fessens los Blicken, dusender Gitsch, Freund Brautjungfern und Daniel. Der Hilflose, wie sich als Haram, in einem Augenblick vernderte. Heit, wie ein Schien, aos, einer Fernsescherie, aos ein underlich gesagt, genau so fult, sich auch, an, unwirklich dramatisch,
aber überhaupt nicht mystisch. Als hat ein Willkommen Legische Miktij verwandte hatten Erlange Verlerin, nicht Jeffenden und waren gekommen, sie zu treffen. Unde das Gesche Zufglig in ihrem Hochzeits. Irene hat Simhals. Sie erinnerte sich an all die Nacht im Waisenhaus, in denen sie davon geträumt hat, dass ihr Eltern sie eines Tages finden würden. Später, als Teenager, hat sie dies Kindheitsfantasien aufgegeben, an die sich damit abgefunden allein zu sein. Die Betrüger hatten ihr gesagt, dass ihr Mutter verstorben war und es keine Aufzeichnungen über ihren Vater gab. Sie hat das, aber jetzt gab es plötzlich, einen Onkel und die Violet sogar, noch mehr Verwandte. Ihr schwört der Kopf verjähret, als sie begann, ihr Fassung wiederzugewinnen, spürt sie einen, sanften, Druck auf ihrer Hand. Onkel Marcus, flüstert Irene und wiederholt, sein Nomen, als words sie immer noch, versaken es, zugl, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist als, so wir verstehen das, antwortet RMIT,inem Sant von, Lekilm, es tut mir leid, dass wir in einem solchen Moment so aufgetaucht sind, aber wir konnten einfach nicht länger warten. Als, wir erfahren, wo und wann den Hochzeit stattfinden wird, was ich, dass ich selbst kommen muss. Ich hoffe, du bist nicht verärgert, natürlich nicht, sagte Irene, wenn sich ihr Augen, mit, Tragonen Fulton, aber jetzt waren es keine Tragunen dort, es war ein Mischen aus Freud, Staunen, unter alten Erinnerungen, die an die Oberfläche kommen. Ich bin einfach, nur geschockt. Marcus, nicht erniet, underwanti, Dan Sinnen, Blick zu, Daniel, Durin Heistand, undewallig Verlerin, worked, das Gesicht des Bräutigams war, vorangloben wie was nicht, obi a sich, darüber Fruensalt, das ein Braut, plötzlich ein Eisjurden war, oder sich, Schigmansalt. Weil sich an die Grossemen dingeren Arte, die über sie als, Waise gesagt hat. Daniel schluckt schwur, versack sich dan zusammen Zerigien und trat vor. Ser Brit, sie kennen Zulener mermelti und, streckt ihm die Hand entgegen. Ich bin Daniel, Onkel Marcus Lachel T. Hifflick, schuttelt im Kurs, die Hand und sagt ist mir, ein Freud. Den man kennen Zulern, den unsere Irene Eriten word, ich hoff, das Vers, sie beid, als gutlieft, trotz der Kameras under Video, die nun, ifrig Gede, Sekunde Diocese Cyrillen Moments festhilten, bildet sich ein Schweitrafon auf Daniels Stern, die Gegt Flusterten, aber die Zeremonie Kant, nicht Worten, und die Hochzeitsgordinen hatten, begunnen alle Sandfed Zudranden. Ihr Plotz in der Limousine und den anderen, Autos, eins, bit saget Marcus und ließ Irenes Hand los. Sie haben einen wichtigen Tag vor sich, und wir wollen sie nicht aufhalten. Nach der Zeremonie werden wir uns gern zu ihnen gesellen, oder wenn sie es vorsehen können, wir uns später unter wir Augen unter, aber es war mir ein an der Hochzeit meiner nicht teilzunehmen, wenn sie es mir gustaten nicht, natürlich, sagi Irene Temlos, und Kelti durch, ihr Tragonen hindurch, ich weiß gar nicht, wie ich das, Ostriken soll. Netterlich, bitkommen sie, danke, Marcus nicht, sein Lekillen war jetzt ETF, wir werden ihrem Konvoi, ich weiß, dass das als sehr plötzlich kommt, aber für mich ist das ein Moment großer Freude. Wanti sich an die anderen O's, seiner Gruppe, die bei den Autos, standen nicht, innen zu, und sie stiegen wieder in ihr Fahrzeug, und bildeten einen, beeindruckenden Konvoi, AOS, hochwertigen Luxusauto. Irene beobachtete, des schien wie Benemen, überwältigt von der Eleganz, der plötzlichen, Wendung des nichts in ihrem Leben war jemals auch nur unhörend, so gewinnt. Daniel hingegen fühlt sich, unbehaglich, fell am Platz, warf ihnen Blick auf, Irene, die nun, vorglückstrahlt, und orkend, das sich als, auerhalb, seiner Kontrolle befand. Kant die Haslich, Wahrheit nicht ignor, sein Hartenwort, darüber, das sie unweis sei, workten nun, gerada zu grausam, als alle in den Fahrzeugenplatz, Gentlemen hatten, und die Autokolen sich, in Richtung Kirche in Bujang setzte. Sai, Irene neben, Daniel in der Limousine, aber die Luft, zwischen ihnen, war voller Spanning, die Brautjungfern, die ebenfalls in die Limousine gequetscht waren, versuchten, die Stimmung aufzulockern, aber es, war klar, dass Daniels Wort, und das überraschend Auftauchen von Irenes Family bei allen Spuren hinterlassen hatten. Also wagte Sophie Schlieglich,
das Schweigon zu brechen. Irene, sieht so aus, als wärst du dort keine Weise. Sie Gs mit einem, Lekilm, als Walt sie Irene aufmuntern. Aber die kleine Gest, von Irene nur, ein Liesbujung mit der Hand, macht deutlich, dass sie nicht wieder darauf eingehauen wollt. Ja, ich Schatz, ich bin keine Weise, murmelte Irene, under all das, kann ich immer noch nicht begreifen. Es ist, als Word, sich mein ganz, Welt drehen, Daniel, der Versucht, wieder, ETVS, Kontroll zu erlangen, Sufstilot. Okay, HR zu. Keinen, wir uns einfach, darauf konzentrieren, die Zeremonie, hinter, uns bringen. Last unzerten feiern, später den Rest kümmern. Sagte mit Angespanter, das soll unser Tag sein. Es folgt einen Moment lang still. Dan antwortet, Irene ließ. Du hast recht, Daniel? Es tut mir leid. Ich habe das als, nicht erwartet, agrunst nur, als Antwort, die Versagt, die Eifersucht und Verworren zu verbergen, die in Imbrod, niemand sprach das an, was war knapp 30 Minuten gesgagt hat, aber, Irene hat, es nicht, vergessen, die Limousine und die Beglafars hielten vor der Kirche, die nun, wie geplant, wunderschön mit Blumen geschmückt, war, Eingang wardeten bereits, ein Fotograf und ein Hochzeitskoordinator, die Ankonfe de Paris Fest, Daniel stieg als erster AOS und reicht Irene seine Hand. Kamerablitz. Applaus der GGT. Es als EOS, wie ein Schien als, einem romantischen Film. Aber Irene spürt immer noch, Diocese gewickt in ihre Brust. Sie bracht ein Lekiln Zustand, els der Koordinator, Seebat, Kurs für Fotos auf den Stuffen, Zupas. Daniel legt seinen Arm in einer vertrauten Gestem ihr Teil. Aber für sie folgt, sich das plötzlich fremd an. Danach wurde ihr Lekiln, echt als sie im Sittenspiegel einen Blick auf, Onkel Marcus, und einig ander, hascht Dios Arenados, stiegen. Sie hielten sich respektvoll, an der Seat. Aber ihr Wortwahl, undegelesen Prosens, zog definitiv die Aufmerks, drggt auf sich, die Lut begannen zu sind, sie. Wow, sieht so aus, als heit, die Braut ein sehr wichtige Family. Die Zeremonie in der Kirche begann in feierlicher Vis der Saal war, in Sonnenfetzlicht getagt und Elise. Musik erfüllt die Luft die Brauchjungfern und die Trauzogenstanden, neben dem Paar. Der Pastor, gekleidet, in Zeremonial, Gunder begann, die Bekannten, Wort überlieb, Einheit und die Lebenslange Partnerschaft zusch, Irene wiederholt, fast automatisch das Gelobt, rend ihr Augen ständig, den Rom absichten, bis sie auf ihren Onkel fielen. Nur ein paar Reihen hinter ihr, umgeben von Verwandten, Jeedsmau, wenn sie in sein Richtung blickt lächelte oder wischt sich sant, und Trinos dem Gesicht, war sichtlich be, Irene versekt sich zu konzentrieren. Als sie ihr, Gelobt ablicht insbesonder, das Lies, aber kraftvoll, ja, ich will. Aber, in ihrem Kopf, halt ein Gedanke weiter. Ich habe einen Onkel. Ich bin nicht allein. Sie war, überwältigt von einer Mischunghaus gefallen. Freud stolz Groll, Angst und ein quälend Frage.com ihr Intention. Was war, wenn ich das als früher gewusst heit, als Daniel ender war, sag da, etivos unbeholfen, ebenfalls ja, ich will, sein Gesicht kant das Unbehagen nicht verbergen, zu viel Gedenken, schwerten im durch den Kopf, die meisten, Menschen im Romanten wahrscheinlich, was Irene's neue Gefundin, Family für Cond, für in jeder hat sein eigenen Gedanken darüber, was das für ihr Zukunft bedeuten. Applaus, erfüllt die Kirche, als Irene, und die Daniela Physio, Zumann und die Frau, erklärt wurden. Sie erhielten ihr Erzählung, tauschen Ring und bekamen Blumenst, die Fotografin hielten jeden Moment fest. Ihr Kameras klickten, ununterbrochen, ren das Paar mit Strollendem, Lekillen Posse, für ein paar Kostbar Minuten. Lies Irene als, hinter sich, was Andersem Tag zuver, geschen war. In diesem Moment folgt sie sich glück, sie war ja die Dinge, aber die Wahrheit blieb bestimmt. Sie hat jetzt ein Family, die sie sich selbst ausgesagt hat, und nur ein paar Schritt entfernt, in den Kirchenbänken, hinter ihr, saison ihr neu entdeckten, Lieblichen, Verwandten, die aus dem Nitz in ihr, Laban getreten waren, nur Viellicht hat, ihr das, Schicksal zu ein Geschenk auf, einmal alle begaben sich in den Gemendiesel, wo die GGT normalerweise, Geschenk überrichten, und die Fotos dort überrichten, Onkel Marcus und die Maria,
Andre, Derenter, Irene's Cousin, Julia, ihr Cousin Andrew, deren Mutter, die Ethafron von Marcus Letteren Brüdern, wie ihr, Irene Einenberg von Blumenarrangements, und Wunderschön, verpackten, Irene, die Zubeschiedenheit Ursagen Werden, war, Betragedy Denberg, von Geschenken, mit Großen, Ogen, Mermelti Danksword, und war sichtlich Oberwältigend, verwort, von der Aufmerks, Daniel stand neben ihr versekt, die Haltung eins selbstbewussten Bürgertums, zu bewahren, aber die Anspannung in seinem Gesicht war kaum zu übersehen. Wir haben viel über dich gehört, sagt Julia, eine Frau in den Drigagorn, mit, willigem Kastanien Brainhaar und Helen. Neugerigen Augen ehrlich gesagt, war das auch für uns ein Schock. Wir haben immer gehofft, dass unser Onkel eine Tochter hat, aber offiziell konnte niemand gefunden werden. Es stellt sich heraus, dass die Unterlagen verloren gegangen waren, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wir sind einfach so glücklich, dass sie gefunden werden. Irene nickt und drang die Richtigen Wort. Sie wollt als über ihren Vater, über die Familie, über die Vergangenheit wiesen, aber als sie sich in der formellen Umgebung valar ggt umsawust sie, das jetzt nicht der Richtige Zeitpunkt war, sich damit schlieglich trat der Gastgeber energisch voran wirkendit, das es sie seit sei, zum Restaurant zu gehen und die Feier, fortzus, alle begannen, die Kirche zu und die dann kam, ein weiterer beeindruckender Moment. Anstelle der einzigen Limousine und die einiger Familienautos von Daniels, Seatstanden Nunsetches, oder sieben Luxusfahrzeuge von Onkel, Marcus vor dem Eingang der Kirche, Sicherheitsbernal und die Valets, eilten hin und her, den Weg für die Fahrzeuge, Passenten blieben stehen und, so aufwendig veranstalten waren in dieser Kirche nicht alt, Daniel bemerkt, wie sein Vater Leo, diskret beiseite trat, den Kragen, seiner, Jack zu richten, offensichtlich in dem Bestreben, neben der glänzenden, Parade von Illitotos, Wörtervaler zu worken. Daniels Mutter Audrey Worf, Irene unter ihren neu aufgetauchten verwandten Mut, Blick zu, sie schien vor Neugier zu schlieglich wust, sie nur sehr, winnig über, Irene, außer der, Curzon, Erwanon, das Muchen, Osenwaisenhaus, stammt keine Eltern hat. Naderlich hatten, viel ander GGT, Kanan, was Geno Vorsich Jing, aber mit Werten, wie Aries, Millionen Schuer, Onkel, Undelange, Verlerin, Tochter, die in der Luftlagen, dauert es nicht lange, bis die Ludines und eins, Susi, einig soen, Irene mit, nieden ander mit, Neugier wieder, einder mit, aufrichtiger, Freud, einig, lachelten freundlich, while sie erkannten das Leben manchmal, unglaublich bebristungen, schlieglich stiegen alle in ihr Fahrzeug, und die Procession matcht sich auf den Weg zum Restaurant. Daniel und Irene saßen wieder in der Wagen Limousine. Ihr Brautjungfern hafen ihr Make-up auszufrischen, das durch die Trigonen und die berwältigenden Emotionen leicht verschmiert war. Der Trauzuge versekt, Daniel, mit Witzen, über die Quitschfit, seiner Braut aufzuheitern. Daniel, reagierte, oh, hört schon auf, murmelte und winkt ab. In seinem Inneren tat ein Sturm, aus Angst und Gier. Was das Irenes wohlhabend verwandte als Werner taten. Es fiel, im Schwur zu akzeptieren, das sein Braut, sein Frau, nicht mehr nur ein Mädchen, aus einem Waisenhaus war, das Urbemitleiden, oder kontrollieren kann. Sie kennt nun die Urban von etwas Bedeutendem sein. Word sie in weiterhin, word sie in überhaupt noch, das waren die unangenehmen Fragen, die im Durchden Kupauf gingen, auch wenn sie nicht, zugebenwalt, nicht einmal, sich selbst gegen, als die GGT im Restaurant ankommen, wurden sie mit live Musik, Champagner und des Hors-d'oeuvres begrüßt. Die Luft in der Nähe des Eingangs war erfüllt vom Duft der Rosen, und die Weigen, Lilien, die Denzel schmuckten, im Banketsaal standen Tisch, die mit, Speisen überlitten waren. Die sorgfältig, einen Monat, zuvervieren Barton Menü ausgewählt, werden waren, die Decoration war klassisch, vis Tischdecken, golden Stuhlhusan, ho Rosenarrangements, als Tischdecoration, Geno v, Irene es, sich immer, hat, nach dem Alli, das Gustabach, unterschrieben, hatten, begaben, sie sich, zu, zugewiesen und Plotzen, der Haupttisch, der für Irene, under Daniel reserviert war. Stand auf einer earthen Plattform,
demote das, Brautpaar für alle sichtbar war. Hinter innen, hingen, vis vorhenge. Die mit Bluminger, landen versiart waren dot asterisk, in derne stand ein hohof. Offertende dristakage, tort hinter, inum paraven, versteckt underwordet, spader am a bend für den großen Moment day, anschneidens inthult zu werden, als Jubel, Ausbruch, under Gasgeber enkendig das Ease, Zeit für, Brautend Bräutigam sei, Earplots, einzunen an begaben, sich Irene unde warmum, Applause, zum Hauptisch, Onkel Marcus und die same Grubsaison, an einem Superatentisch, Dürfer, die innen Frund, der Braut, Vorberit, Worden war. A Warversichselber, im Voraus aufgestellt worden, aber niemand hat erwartet. Das dort, Tatsglitch, Familien Angerds Platz, nehmen werden, als Irene, nun sat, das RMIT, Aaron neu Jeffendon Verawanten, besetzt war, Biberkum sie ein, well Durham, irgendwie hat sie plötzlich, ein groß Family, bald darauf Grifter Gastgeber zum Mikrofon, begann mit der formellen Toasts, der Erst, der Das, Wort Ergriff, war der Vader des Bräutigams, Leo. Ein großer Mann in den Funfussigern mit einer, Wordewallen, Osterlang ungrauen Strennen, im Haar, Artrat ans Mikrofon unsagt lieber, Daniel und lieb Irene. Ich bin wirklich glücklich, dass ihr Yuka entscheiden habt, Uer Laban miteinander, zu verbinden. Für einen Mann gibt einig entscheidend, Schrittem Laban, die Eret ist einer der wichtigsten. Daniel, mein San, du warst immer, entschlossen, und Willenstark, das du uncertain an, Irene, ein Hingebungsvoller, sein, Vierste, und Irene, was für ein Riesen Frau freundlich, auch wenn wir uns noch nicht lange kennen sehe ich bereits, dass du die richtige Partnerin für meinen San bist. Ich bin sicher, dass ihr ein glänzende, Zukunft zusammen haben, ich wünsche viel Glück. Ahab sein Glas zum Ansigen und reicht dem Paar Dan ein klein Daniel nahm sie schnell entgegen und die schob sie unter den Tisch. Wahrscheinlich Einsatz, Wohnungsschlüssel oder ETVAs, Unliches, da Leo, versprochen hat, ihnen bei, der Wohnungssach, zu helfen, einig GGT, riefen, kust jup, die frisch vermhalten Stiesen, mit, Aaron Glessern, und die Kusensich, aber einem, aufmerksamen, Beobachter, viel auf, das ETVS, nichts, Irene schien sich, rende kusses unwohl zu fühlen, und Daniel worked sicklich angespannt, beid lackelten hifflich aber, in ihren Augen war ein Flackern, Zuzen wie bei, bei zus kom beruhen, als nächstes Ergriff Daniels Mutter, Audrey das Mc, ihr Reed Workers, Sorgfältig, warmherzig und mein lieben Neuvermalten, was für ein wunderbarer Tag dies, ist, Uer Hochzeits, ich habe so lange, darauf, gewartet, das mein San endlich diesen Schritt, matcht, Irene, ich bin wirklich froh, dass jemanden wie dich gefunden hat, so freundlich, so klug, in denen Augen liegt Ehrlichkeit, ich wons Yuka beiden Verstanis die Gettelt, mug die Liebimmer der Leitfoden in eurem gemeinsamen Leben sein, noch, einer rund, mit Jubel, Mungen und Kassan salt das, Mikrofon traditionell, and die Eltern der Braut weitergericht werden, aber in Irene's Fall, gab es keine, also, wanti sich, der Moderator and Gemanden, der sie, grogesagen hat, Emma, eine Himmelage Betrurin, aus dem Waisenhaus, und nun, ein Erengist, die ihr Besties gitten hat, die Rolle einer Mutter, in Irene's Leben zu bibern, Emma trat sicklich beweck vor, sie war, ein Wort of all, Frauen den von Siggern, mit, Warman, Ogen, sie sah Irene, und Lachelty, mein lieb Irene, ich erinnere, mich an, dich als kleins, Muchen, das, immer, von Liebo, and Family getrimmt hat, die sie mal. Du hast diesen Traum vargama, du hast jemanden gefunden, den hers gehalt hat, sie in mit Worm an, vergib die kleinen Dinge, in einem Zuhaus, ist kein Platz, für Groll, Daniel. Ich mix dir folgen sagen, tu minem Muchen nicht weh, wenn du das tust, dann, sei dir buist, das sie uns alle hat, ihr Freund Betruer, das, wir immer für, sie da, sein werden, seid glücklich zusammen, Emma wischt sich die Trigonen, aus den Augen latcht unter Trigonen, Entschuldigung ich versach, mich Kurz, zufassen, wieder erfüllt Applaus, den Rom, das Paar kust sich nicht, dann nahm der Moderator unerwartet das Mikrofon ungesagt nun, wie, where alle wissen gibt es noch, in Witteren Thiel von Irene's Family, der Hut Operation aufgetaucht ist,
Naderlich keinen were diesen Moment nicht verstricken, lassen ohne von innen, zuhren, ich mich stonkel, Marcus bitten, ein paar Wort zu sich, ist von White, hergekommen, hier zu sein, ohne mit, on zu feiern. Erniet brandied applause off, Onkel Marcus, stand off, worked beweckt die, ein wenig schüchtern, while im Mittelpunkt der, Aufmerksamkeit stand, aber alzar sprach, war sein Stimmfest die sein Blick auf Irene gibt. Heut ist ein besonderer Tag. Wir sind nicht nur zugen der Gründung einer neuen Familie, sondern haben auch unsere Familie wiedergefunden, begann im Raum wurde es still, alle verstanden was meint, wir haben lange noch, Irene gesucht, jetzt ist sie hier, nicht mehr, nur ein Braut, sondern eine Hip, ich kann gar, nicht beschreiben, wie glücklich, ich bin, das wir sie endlich gefunden haben. Irene Abwell wir uns Jared, erst kennengelernt haben, spirich bereits, die Wurm und die Freundlichkeit in deinem Herzen. Danke das, wir in Egen wichtigen Tag til Deans Lebens, sein dürfen, Dan Wanti, Sichen, Daniel. Daniel Herzlichen, Glückwunsch, zu deiner, wunderschönen Frau. Ich hoffe, ihr werdet, gut aufeinander, acteben, und niemals vergessen, was ihr habt, und ich verspreche, Yuka, nach Kräften zu unterstützen, denn wir sind jetzt ein Family. Erniet, brandied, applause off. Irene sah ihren Onkel, mit Augenwaller, Denkbarkeit und stiller Daniel nickt nam die Glückwunsch, entgegen, und die wust nur zu gut, das, gut, das, an die Rolde, Liebewohlen emmens, spielen must. Auch wenn sich, innerlich, notchales, chaotisch, entfaltet. Dan folgten ein Reihe von Toasts von Freunden, Kollegen, Irenes Brautjungfern, und Daniels Freunden. Der Champagner floss ins Kellner servierten, Speisen, und sobald die formellen Reden in Hintergrundmusik übergingen, verwandelt sich, die Stimmung in lebhaft Unterhaltung. Die Leute standen auf, gingen her unterhielten sich, lockten Tanzen unmatchten Fotos. Wodurch, Durham, mit Leben und Feierlichkeit, erfüllt war. Irene hat das Gefühl das alle Augen auf sie gerichtet waren aber schon bald, which die Aufregung sie brocht Frischluft einen ruhigen Moment zum der Chapman, und vor allem wollt sie mit Onkel Marcus sprechen. Sie hat so viel, Fragen über ihren Vater, über die Familie, aber jedes Mal, wenn sie hinüberschaut, schwet jemand aus Daniels Umfeld, insbesondere, sin Vater, Marcus herum, und versekt, ein Gasprech, ans, von Auen, SAEs, AOSV Versichages, Networking, Leo war kein SAA, Marcus, eindatig, als einen einflussreichen Mann, schlich sich, Irene Devon, sich, zu sie ging in einen kleinen Raum, denn das Restaurant für, das Paar reserviert hat, sich, frisch zu machen, ihr Freundin, Sophie folgt, ihr dicht auf den Fersen. Irene, wie geht es dir? Fragt Sophie sant unterschloss die Tor hinter innen. Du musst heut Mutter sein alz, im ganzen letzten Monat. Irene sank mit einem Sufes in einen Stuhl. Ich weiß nicht einmal was hier vor, sich geht, ich habe immer davon geträumt, ein Family zu haben. Und die jetzt tauchen dies, Ludolf und die behaupten sie seien mein Onkel, und die mein Cousins, und die jetzt glauben, das Tuesday ich habe das Gefühl, dass sie wirklich für mich das einwollen, aber gleichzeitig habe ich Angst, was, wenn sie nicht die sind, die sie vorgeben zu sein, was, wenn sie etwas von mir wollen. Sophie sucht mit den anwelt Papierkram DNA-Tests. Sie sagten, sie heiden Ailsberg, und die Solchlut, spielen normalerweise, keines, du hast sie die Sicherheitslut die Autos, sie versichern nicht, dich zu tuschen, es ist ja nicht. So als wurdest du auf, Milliarden ja sagt Irene, mit einem schwachen, Lakil Neighbor, trotzdem, ist es, schwurzu, begriff, en inem Tag bin ich, allein an dem Naxen habe ich an ganz Family inem Dieben verheiratet, sie sufsti nie, ich war schon wegen, Daniel besargt, wegen seines Temperaments, wegen der Art, vr, Osrason, Ken, und jetzt under tich Ailes, so ich glaub, wir müssen reden, wie elect kennt ihr Yuka, wenn die GGT gegangen sind, hinsitzen und wirklich, darüber reden, schlug Sophie vor, schlieg, in nur nicht aus, aber lass dich auch nicht von im Hirums, du verdienst Respekt und Liebe danke Sophie, flüstert, Irene, und wieder traten, ihr Tragenen, in Diogen, ich weiß nicht,
was ich Anna, dich Tunword, halt durch Mut, du schaffst das, in diesem Moment fnit sich die Torinen spalt under Daniel Erschien, offensichtlich auf, der zu Hanachier, sein Gesex Ausdruck, verheilt sich, als, Sophie, mit, Irene M. Zimmer, sai, oh, da bist du ja, ich habe dich überall .com/die ggt Warten, Dan Worf Ura, einen Blick, auf Sophie, kann ich mit meiner Frau Aline, natürlich sagt, Sophie Lies, Lechelti, Irene Kurz zu, bever sie hinausging unde die Turlies Schloss. Nun, allein, trat Daniel net, sah Irene Langens Gesekt Mood, die Ogen noch rot von vorhin und versekt, die Spanning Zuschan in an Zulassen, hr zu, tut mir leid, wenn ich hut morgen etwas Falsches gesagt habe. Sagte und senkt den Blick zu, Boden, ich weiß, dass ich zu weit gegangen bin, ich war einfach nervs, du weißt, wie viel, mir, dies, Hochzeit, bedeutet, Irene start in einen langen Moment an, bever sie du hast mich an Waise du hast gesketch, ich heit kein Geld, keine Family, undi das du mich Norwegen, means Hubschen Gesikts Eriten, wordest, erstim war lies, aberfest, Daniel das Hatweget, hat wirklich wegetan, ich weiß, schnaut ichinen, tut mir leid, mermelti undreb sich den Nacken, sicklich unbe, aber, hr, mal, lass uns diesen Tag, nicht ruin, was geschehen ist, konzentrieren, wir uns auf die zu, undi jet stelt, sich heraus, das du wohlhaben verwandte hast, das sind, dot gut, nachrichten oder, Irene runzelt die Stern und verspert ihnen steckenden Schmerz in ihre Brust, Daniels Wort klangen sehr noch jetzt, wo, du nicht mehr nur ein Waise bist, konntest du mir, tatsächlich, nützlich sein, sie wust, das wahrscheinlich nicht so gemeint hat, aber der Unterton war kaum zuber, ja das, sinde gut Nachrichten, stimmt sie zu undewanti, ihren Blick aber bit behandel nicht, so als gigi dir das recht, mir verlitzen dinge zu sich, Daniel streckt, die Arma ozu, sie zu Irene which nicht Zurich, aber sie erwider, die Umarming nicht mit Durselben, Herzlichkeit, wie zuver, strichier Sandfeed, meiter Hand, durches Haar, ich lieb dich. Els Wordgut, Sagdalis, und versekt, den Sturm, der Gedanken, zu Beruhigen, der in Imbredelt, wie sich plötzlich, als verndert hat, liebt up mich wir, fragt sich, Irene la, sie sag nur, ich möcht das wirklich glauben. Ein paar Minuten, später kehrten sie in den Hauptsaal, Zurich, wo die GGT gebeten wurden, ihr Plötz einzunehmen, damit das, Abenprogramm, beginnen kannt, der Gastgeber hat Spiel, Witz und lustig, Wet Borberet, all dies was zu einer klassischen, Hochzeitsfeier dazuger, Irene und Daniel standen, Erniet, im Rampenlicht und Tanzen, Aaron Ersten, Tanzu einer, sanften, romantischen Melodie, bald Gesselten, sich an der Pari zu innen, auf die Tanzflucht, die Musik das Lichon, die Fotos, die Toasts, Ales, Floss wie, in einem Traum sie harem, irgendwann wurde Irene klar dass sie endlich begann, sich zu ins, der Schmerz vom Morgen war in den Hintergrund get, Vielicht lagis, and der Musik, Vielicht hat die Feier sie, Jared Jenig, Rend Einar, Tanzpause kam ihr Cousin, Julia lekielt auf sie zu underreicht ihr, ein Glas mit einem, alkoholfreien Cocktail, ich dacht mir, dass du im Moment Vielicht nicht zu starks, trinken McTest, nerfer den Fall, das dir schwindelig word, saget sie herzlich, McTest du dich hinsetzen und ein bisschen reden, danke nicht Irene Nam, das Glas enkege, ja lass uns gehen, wenn du einen Moment Zeit hast, sie jingen zu einem der hohen bist, bald gesellt sich ein weiter Frau zu innen, Julia stellt sie als, Gina vor, die Frau ihrs, zweiten Onkel, damit war Gina ein entfernt Verwandte von Irene. Julia begann Lies zu sprechen, die Musik und die Gespräch, sie herum, nicht zu gebertnen, ich weiß, dass das, als, sehr, oberwältig und sein muss, ehrlich gesagt, word mir genoso, gehen, wenn mich, so ein Baum, aus heiterem, Himmel treffen, word, aber, wer sind, wirklich, so froh, dass du Jeffenden, mein Vater, den Onkel, Marcus, hat erst vor, ein paar, Monaten, die Dokumente, erhalten, die bestätigen, wer du bist, vorherdachten, wer, den Eltern rentat, nach dem was passiert war, glotten wir,
Das ist keine Oberlebenden verwandten gab. Is tut, mir leid das, ich das, angesprochen habe. Ist okay. Irene Schafties, zu sagen, das ist schwer war, aber, sie muss die Wahrheit hören. Mein Mutter ist gestorben, als ich noch sehr klein war. Ich kann mich kaum an sie ihr, die den Vater ist leider kurz darauf just, zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits, geschieden, deschel bist, du wahrscheinlich im Waisenhaus Irene vor sich mit der Hand über die Stirn, niemand hat mir Gemmels etf, ich was nur, das mein Vater, aus unserem Leben, verschwunden war, die mein Mutter gestorben war, dann habe ich, ja ist die ein kompliziert Geschichte, Julia aber hr zu, wir wurden dir in den Naxen, Taganales, Urslan, du kennst uns besuchen kommen oder, wir kommen zu dir, wir wurden reden dir alte Familienfotos, wir haben auch so viel Fragen an dich, aber wir wollen dich hut nicht, über, schlieglich ist hut den, Hochzeit, okay. Irene nickt de Lakelti, aufrichtig danke, ich mich def wirklich, mir über mein Eltern erfahren, Julia Gina Orzelton, ein wenig, über die Familie. Über ihr Gest, darüber, das Onkel, Marcus Eingros, Bofirma, Bestitz, Sowie über Investitionen, international aber für Irene klang das, als weit entfernt, vet vos aus einem Traum, als gemmend, der mit nix aufgewachsen war, ist kurzlich, ein bescheiden Baristel, Jeffenden hat. Com ihr das wie ein Drebeck, vior, dennoch konnte sie das, Gefühl nicht abschütteln, dass dies Menschen aufrichtig waren. Es gab kein es war nur so, dass die Familie jahrelang versagt hat, sie zu finden behindert, durch Bürokratie, verloren unterlegen und wahrscheinlich, einig ungelöst Konflikt, die Schitting Error, Eltern und die, Verlindo und die Fellenverbindung zu, ihre Mutter hatten wahrscheinlich, ein groß Roll dabei gespielt das niemand sie früher, Jeffenden hat, in Moment war, sie einfach nur, denkbar, dass die Wahrheit, endlich ans Licht gekommen war. Hr zu, sag Julia, Sandfitch, das du weißt, das war nicht, higher sind, uns in den Laban, aber rechtlich gesehen hast, du Ansprach auf ihnen Tilde Herbs, und Onkel Marcus hat, den Prozess bereits in Gang gesetzt. Nimmt dies Art von Verantworten sehr, ernst, der Punkt ist, dass du, Jets, zu uns, gehörst, und wir auch Teil deiner Familie sind. Irene hat einen, Close im Hals, sie wust nicht. OBC wienen oder Lakon salt aber ihr Gesicht, Solstruck siegt Sol Denkbarkeit als auch, still rear. In diesem Moment kam Daniel hinzu und stellt sich neben sie, nicht Irenes Verwandten zu. Nutzte den Moment zog seine Frau, mit einem, Arm ihr Schultern an sie fangen gleich mit einem Spiel. Ansagte mit einem Lächeln und versekt, anspannt zu klingen. Stört Izuka, wenn ich mein Braut verein weil natürlich nicht, Lakelti Julia Zurich, und Irene folgt Daniel. Zurich am Hauptisch hat, der Gastgeber, die nächst Rund der Unterhaltung, just, ein Quizspiel Verpari. Die GGT Salten Eriten, wie die frisch vermholten bestimmt lustig Fragen bean, Irene und Daniel standen Ruken, und hielten, Milteden, Aufschriften ich und dr, in den Hinden. Sie mussten die Schulter hochhalten, Fragen zu, beantworten, wie, wer sieht Murfern, wer hat zuerst den Obwasch wer hat länger gebraucht, sich für, die Hochzeit fertig zu machen, der Raum füllt sich mighty gelockter Neckischen Stickelein und Irene versekt sich ganz auf das, Spiel und Zulisen, sich von den schweren, Gedanken, Zulisen, die ihr durch den Kopf, Jingen, Daniel versekt offensichtlich seinen Sinn für Humor zu dem, aber als die Fragen sich im Dinge war, ist der Boss im Haus, Dretten, Ziggert, Daniel nickt, hab schnell das, Schild mit, der Aufschrift, ich, hohe Rend, Irene Ziggert und Dan Lies, Hockey, die GGT klatschten und die lachten aber einig, von Irenes Freundin tauschen Blick aus. Sie konnten, das Gefühl, nicht abstone, dass Irene an diesem Abend, zu oft den Blick, gesenkt und sich zu sehr, gehalten hat. Die Spiel under Wettbewerb dauerten, etwa einhalb Stund. Beveries Zeit für die traditional Rund and den Tischen war. Dabei gehen Braut, under Bräutigam durch, Denzel, sich, persönlich bei, jedem Gast zu, bedanken, und ihr Glückwünsche und Gastschenken, Rend Irene und Daniel von Tisch, zu Tisch, Jingen, Rumten die Kellner die Lierenteller, Abi und brachten Nui Gericht.
Daniel Worf, immer wieder einen Blick auf, Onkel Marcus, und die anderen, Angie Zohanen, GGT, EHO Walt, auf sie suchen. Amon separates Gespräch zu beginnen, Kant Sicheber, nicht ganz, dazu der ALCR, und Irene Schlieglich, Aaron Tisch Erikton Gelang im, Einhoflichs Lacolm, und Debut sich vor, Guten, Abend Noche, Ich Walt, Mich Nerfer, ihr kommen das bedeute uns wirklich sehr viel, Onkel Marcus Standoff. Schüttelt Daniel die Hand und antwortet, herzlich, wir freuen uns sehr, hier zu sein, und Daniel, ich hoffe, unser plötzliches Auftauchen hat, dich nicht allzu sehr, der Fassung, gebracht, oh nein, überhaupt nicht, mermelti Daniel und die bemüht sich, hilflich zu nur sehr aber jetzt ist, als gut, oder, Irene lächelte und, nicht ihrem Onkel zu. Ihr Blick auf in Warsanfer, als denn, sie Daniel, in letzters, Zeit normalerweise, zu, sie wunstech sie, keint linger bleiben und die sich unterhalten, aber das war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, es gab noch viel, gig ju Marcus reicht Irene einen weiteren Umschlag, der wahrscheinlich, ein Grasgelbend endiot, und ihr Quarties, sei nur ein, Kleingest, sie werden, später noch, mehr darüber Irene denkt obwohl sie Kananj hat, wie hohe der Betrag, deren sein Kaint, sie hat noch nie zuver mit, so etfos, Zutanga, Daniel Dason Stolz gekrankt war, wanti den Blickab, saget nichts aber, ein Gedank, Schoss im Durch, den Kopf, als ist für sie, was ist mit mir, wenn sie nichts heit, wird sie mich zumindest brachen, aber den Finger sich, schnell wie, sie ist jetzt mein Frau. Was bedeutet das mich das Ochbet, Durabend, enhert, sichumlich seinem großen, Finale, dem Anschneiden, der Tort, und dem Werfen, de Brotst, die Tort wurde unter Trompete, Irene und Daniel Nomen, gemeinsam das Messer, unterschnitten, unter Applaus unter Kammerblitzen das erst Stuck ab. Sie futterten sich gegen Sittig, mit einem Stuck Tort, dann begannen die Kellner, das Dessert and den, Tischen Zuser, gegen Ende Abends, trat Irene in die Mitte Raums. Dretta einer Gruppe Leinsto, on den Rucken zu, und de Worf den Brotz, Zerberishung aller, landet direkt in den Hinden von Sophie, ihre besten Freunden, die den ganzen Tag in ihrer Seat, gewesen war, Sophie brach in Gelacter aus, und die Jugti jubelten und die gratulierten, ihr zu ihrer Maglitscherweise, beversti Händen, eigenen, Daniel der die Freud und das Lachen, sich herem sah, schien sich zu, sich zu, ins, schlang sein Arme Irene undricht sanft, sein Stern in ihr, nun, sieht soos, als Word, als Nachplan lauf, wir sind jetzt, offiziell Mann und Frau. Sagder mit einem Anflug von Neckischem, Lakilnen versekt, freundlich zuklingen, Irene nickt und Elise in ihr Lippen mit einem sanften, Kuss berühren, für einen Moment hat sie das Gefühl, das Vielicht, nur Vielicht, als wirklich gut werden kennt. Schlieglich, wären sie zusammen und das, musta, etwas bedeuten, aber tief in ihrem Inneren hatten, sich bereits die ersten als die Feier, zu entgingen die GGT langsam, jingen.com. Onkel Marcus ließ auf, Irene zu, und die sagt ihr, dass sie ein besonderes Geschenk für sie heiten. Fragt OBC und Daniel im Dragon ein Jagen de Restaurants, ein paar Minuten, seit Widman Kanton. Irene war Zormud, willet aber ein. Sie traten hinaus in das sanft Abendlicht, das die Straßenlaternen in einen warmen Schein tauchten. Die Sommerluft war cool und angenehm. Onkel Marcus Sicherheitslut, standen in der Nähe des Autos unter fetten, schnell die Tor, ALSC und im Fahrzug war ein großes rechteckiges Paket. Marcus gab ein, sie kann und einer, der Walklut Holties, vorsichtig heraus, und die reicht diesem. Marcus Gebbies wiederum, und Irene wie, das ist die den ersts Familienerbstück, sagda, deren befinden sich Fotos und die ein paar persönlich gegensten deiner Mutter, und die Deans Vaders. Ich dacht, es war nur richtig, dass du sie jetzt bekommst, ich hoff, du möchtest es in deiner, en habe, Irene drückt das Paket in ihr Brust, wohl wissend, dass es ein Lebenszeit, voller Erinnerungen, undewilligt auch einig Antworten auf die Fragen enthält, die sie seit Jahren, beschwichtigen. Erstens, danke ich weiß gar nicht, wie ich ausdrücken soll. Was mir das bedeute, das musst du auch nicht, antwortet Marcus, und du marmt sie, wir sind jetzt den Family.
Lass uns einfach til Dienst Leben sein. Daniel stand die ganz neben innen, die hielt einen gelassenen, Gesichtsausdruck bei. Was das dieser Moment, nicht im Gehart. Aber als Onkel Marcus, sich zu im Umdritt, Lekelti, und Daniel Marcus sagdich Hof, wir haben in Zukunft Gelegenheit. Uns nachher, wenn du Gemmels plein hast, Gestflicker oder, anderer, Art, bin ich immer, bereit, dir zu helfen, wo ich kann. Hier ist mein Kart. Reicht Daniel ihnen kleinen Daniel Rausbert sichun den Namen in Entgejit. Danke Marcus, sagdot, unsteckt die Kart in Job. Wir bleiben in Kontakt. Sie verabschieden sich und Marcus Autokollen vorliest Die letzten GGT blieben noch im Restaurant sitzen und naberden, and in übrig geblieben und Kuchenstucken. Aber der Abend, nicht sich in dutig dem zu. Irene under Daniel begaben sich, wie es die Tradition vorschrieb. Wir, Oren Deifer, ihr Hochzeitsnacht reserviert, ein not hat die Irene sich, einst mit romantischer, Vorfreude vorgestellt hat. Die sich nun, aber wie, das End eins Wirbelsturms, on, es war, als were sie in einen Film nur die einsamweis, die sie einmal gewesen war, existiert nicht mehr. Demot verschwand auch ihr Gefühl das Daniel ihr einziger Anker sei, jetzt hat sie ein ganz Family, die wohlhabend, und die einflussreich war und ihr Wahl unterstützen bot, die eigentlich, frage war, wie sich das auf ihr, Beziehung zu, Daniel auswirken, word. LSC in Error Suite, im Obersten, Stockwerk 1, Luxusautos, Enkemann, Werden, Sie von einem, Luxuriösen, Zimmer, einem riesigen Bett, eleganten Sie, einem Panoramablick auf die Lichter der Stadt und einer Weise mit, Champagner und Abstamfangen. Irene at meet Tiefhaus und setzt die sich auf die Bettkante, wo be sie darauf die ihr Kleid nicht zu Daniel trat hinter sie. Die Binder, Rucken ears, Kleid zu lassen, aber sie zog, sich sanft, Zurich. Sie war noch nicht bereit für dies Art von Nähe, nicht noch einem, so emotional aufwühlenden Tag. Tut mir leid, ich kann das, Jared nicht, flüstert, sie und schloss die Augen konan. Wer einfach ein while still sein, fragt Daniel und hab resigniert, die Hand, zu signalisieren, dass sie nicht drängen word. Naderlich kein Problem, ich verstehe, was für ein berachter Tag. Irene Standoff strift ihr Zartan Weigen, High Heels ab ihr Schmerzen, vom vielen Lufen, und Tanzen, und die Jingsam Fenster. Sie stand da und die blickt auf, die Lichter der Stadt, hinter ihr. Sie hört, wie Daniel sein, Jack Auschog, sein Hemd aufneppt und Elise sufst OSE, sich auf das Bett setzte. Sie saisen Maria Minaton, lang schweigen da. Irene versekt das. Sie der Narrehand, zu unterdrücken, sie walt ihr Hochzeitsnacht nicht ruinieren, aber innerlich kant sie die ink, den Schmerz seiner Wort von diesem Morgen und nun die Last all diesen was seitem Geschen war. Der ganz Tag war an Cascade von einem Kerberen, Veränderungen gewesen. Willst du mir sagen was dich fragt Daniel Lies. Ich bin nicht dumm. Ich sehe das, du gut hast. Irene dredde sich, ihr Gesicht, nochi more von Schmerz, gezeichnet. Daniel, ich will nicht streiten. Aber was du heute Morgen gestagt hast, hat mich wirklich und Dan Nuch, das mit meinen Verwandten, die aufgetaucht sind. Ich bin überfordert, ich verstehe IG, und hab ein Augenbrau. Aber was nun, wir sind da verheiratet oder? Ja, wir sind verheiratet, wiederholt sie. Aber ein Family zu sein ist nicht nur ein rechtlicher Status. Daniel, es geht Vertrauen. Und Moment bin ich mir nicht, sicher ob ich dir vertrau. Nun, Daniel breitet, die Hand, ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Soll ich mich auf die Knie fallen lassen, und die mich Word das Helf, Irene's Schultern sackten herab. Sie wusste nicht wie sie all ihr Gefühl in Wort fassen sollt. Schlieglich sagt sie ließ, ich mich stir, dass du mich respektierst. Dich nicht aber mich lustig machst, mein Vergangenheit, nicht Auschwitz, benetzt das benetzt. Und mich nicht wie einen Besetz behandelst. Daniel zuckt leicht mit den, na gut, ich word versiken, auf mein Wort zuat, aber hinter, Sinem, Tonfall, Verbarg sich Irritation, als, obr, das Word reichen. Irene sah das uch und west, das Gesprächsuni hits Foreignword. Sie gings am Tisch, nahm die Flasch Champagner und schenkt zwei Gläser ein, obwohl ihr Finger noch zitterten. Sie wusste, dass das Trinken nicht sundern word,
aber Violet word, die spanning für, einen Moment lind, auf uns, sagt sie, tonlos, und reicht ihm ein Glas. Auf uns, wiederholt, Daniel Stees mit, seinem Glas an ears, und nahm dann einen langen Schluck. Der Rest des Abends verlief in eisigem Schweigen. Irene weint nicht, sie hab nicht ersten. CSA einfach neben der Nachttischlamp, undeblittert, langsam durch den Umschlag, mit Fotos und den Andenken. Den Onkel Marcus, ihr gegeben hat. Sie hielt Jeeds, einzeln stuck vorsichtig in den Hinden, als wär ein Schatz. Auf einem Foto war, ein Jungfrau Susan, wahrscheinlich ihr Mutter. Ein anders, siegt einen Mann der ihr, Vater gewesen sein, kennt. Gab noch, ein paar mighty unbekannten Gesichtern, aber handschriftlich, Notizen auf, der Rückseite darauf hin, das sich na verwandte hat. Daniel der sich inzwischen geduscht und gezogen hat, ging ein Wallem Zimmer auf und bever up sich, schläglich, hinlegt, ihr den Rücken, zuwandte im dem Gesicht, zerwand einslief. Als Irene merkt dasser schliefzog sie sich ließ. Als legt ihr Hochzeitskleid und ihren Schleier vorsichtig abont, faltet sie ordentlich auf dem Sofa, zus, dann schleppt sie unter die Deck, auf ihre Seite, Bettys undrette sich zumpf, der Schlaf.com nicht, nur schwer Gedanken und ein Lieses, anhaltens unbehegen packten in ihren der Morgen begrüht, CMIT, Santham Sonnenlicht, das Durch, die Helb, Gifnetten, vorhen viel, Daniel Ward der Erst, der auf, Ostrecht, sich unter warf ihnen Blick, auf die Ohr, war bereits fast 9 Uhr, alzos sich aufsetzte, bemerkt Irene, die in einem schlichten, Kleid am Fenster stand und nachdenklich dreinschaut, hey sagte mit rauerstim, hast du gut ja gut, log sie und die drette sich, zu im ja nicht schlecht stand auf und die Jingensbad, die laste Vortigs laste noch immer zwischen innen, aber ein neuer Tag hat begonnen. Und sie mussten herausfinden, wie weitergehen Das Frühstück wurde auf das Zimmer gebracht, ein Tablet mit Kaffee, Toast unter frischem OBT, sie fast zwiegend untermachten sich bereits Oschiken, das Hotel bis Mittag, verlassen Kurs darauf erhielt. Irene, ein Nachricht auf ihrem Handy. Hallo Irene, hier ist Julia, mein Vater und ich planen hut ein Familienessen bei, un Zoohaus, im Countryside Estate. Wir werden uns sehr freuen, wenn du und Daniel kommen werdet, die meisten, unsere Verwandten werden da sein, wir möchten Yuka, allen richtig vors, wir wissen, dass ihr müde sein müsst, aber wir werden uns sehr freuen. Yuka zu sehen. Irene las die Nachricht und war sich nicht, sicher wie sie Daniel davon erzählen sollt. Napt Gerard sein hem dazu, auf dem Noch, ein paar Schwarztropfen, Champagner von Gestern, abend Susian waren, was ist das? Fragt als bemerkt, dass sie auf ihr Handy schaut. Das ist von Julia. Meiner Cousine. Sie laden uns zu einem Familienessen, zu sich Nachhaus ein, an Gelegenheit alle, richtig, möchtest du hink, Daniel runzelt die Stern. Ich hat Gaffos, mich hut, vos, ausruhen zu können. Ich habe am Montag einiges zu erledigen. Aber gut, lass uns sich, wir sollten wohl den Kontakt aufrechterhalten. Irene hab im Ugenbrau, den Kontakt aufrechterhalten klang so. Als Word, von Networking, sprechen, als von einem, Familien, aber sie sagt, nie. Sie schrieb Julia, einfach, Zurich, unterteilt ihr, mit, dass sie kommen werden. An diesem Nachmittag nach dem sie, ihr Hochzeitssachen, gepackten die Rechnung bezahlt hatten, die Erwartungs gemeinschaftlich hohe war. Bezahlt, Daniel Cund mert liest darüber, dass sie für nur, ein Nohat so viel ausgegeben hatten. Dan stiegen, sie in Daniels Auto und fahren zu, Onkel Marcus, Landgut, die Fahrt verlefruig, Daniel sprach gelegentlich über ein Investitions, Projekt an demmer, mit einigen Freunden arbeitet. Irene nickt, hört aber nicht, wirklich zu, sondern konzentriert, sich mit, ihren Augen auf, die vorbesiehende Landschaft. Alc sie enkemen. Nicht sich das, hochschmeidesern Torautomatisch an gab, den Blick auf, im Weidelfeiges, unwiesen frei, ordentlich geschnitten, Raisenfalchen, Gewandin Steinwich, Marier Autos. Die im Eingang parkten und die in großes Herrenhaus, im klassischen Stil umgeben, von Bu, Irene, die so etivos, noch nie gesehen hat, verspürt,
Einwell der Erf. Daniel versagt, unbeeindruckt zuwirken, aber selbst konnte nicht leugnen, dass es beeindruckend war. Julia stand bereits auf der Veranda und winkt ihnen mit einem strahlenden Lächeln zu. Sie stiegen, aus, dem Auto, als, sie kam, sie zu Hallo wie geht es dir? Hast du dich ein wenig, hey Lächelti, Irene undead sich ein wenig nervs. Dir, uns geht es gut, kommt rein. Der Tisch ist, schon gedeckt, alle Worten schon. Julia fort sie ins Haus. Das Haus, war Gergemage Zimmer, mit Marmor, unter edlem Holz. Irene's Blick wandered über die Gemgold, and den Wunden, die Familienfotos. Einige, der Gesichter, scheinen ihr eigenen, Zudweiter zus. Daniel hingegen schien, sich viel, mehr auf den Luxus, sie herum zu hab immer wieder, die Augenbrauen, alsr, die teuren, Michbel und die geschmackvoll Einrichtung, in einem der Wohnzimmer, im ersten Stock hatten, sich etwa, zen Personen, Onkel Marcus, Gina, Andrew, und die einige, weiter Verwandte, die Irene noch, nicht vorgestellt, waren. Der Tisch war bereits, mit Vorspeisen, Salaten, Obst und Getränk, alle standen auf, als das Brautpaar hier. Onkel Marcus kam schnell herüber, Irene zu ich freu mich so, dich zu sehen, mein lieb willkommen, Daniel, schüttelt, Daniel herzlich, die Hand kommt rein, Fult Yuka, wie zu Haus Danke, Lächelti, Irene und setzte sich noch den Begrüßungen Fröhlichen, Willkommensgrüßen, neben, Daniel, nochmals herzlichen Glückwunsch, zur Hochzeit, Sodgemond mit einem, wie war die erst die Frage war unbeschwert undescheurshaft, aber Irene erdet, liked, alle nahmen ihr, Plotis ein. Die Atmosphäre hier war, viel, intimer, als, bei, der Hochzeit, keine Lautmusik, keine Fremden, keine uniformierten Kellner, nur ein paar Hausen gestalt, die im Hintergrund hoffen. Es fällt sich, als, viel, mehr, wie zu Haus, und Onkel Marcus ergriff, das Wort, Irene, Daniel, wir wollten, dass wir uns besser kennen. Ich hoffe, dass ihr Yuka des Tags ens Haar fult die wir Yuka ochai, en bi schon besser verstehen. Ich weiß, dass das als, sehr plötzlich für, dich gekommen, ist, Irene, aber besser spät als nie, oder? Irene nicht tundir, Brustzog, sich vor Emotionen, jedes Mal, wenn Onkel Marcus die Familie erwähnte, rett sich Ethos in ihr, Urgel, unsetvos über dich, sagdi, Irene, ich, word, gern, erfahren, wofer, du dich, begeistersiv, wie den Leben bisher, verlaufen, ist. Irene warf, Daniel einen, Blick zu, sich, Dan Imram, nun, ich bin in einem Waisenhaus in unserer Stadt aufgewachsen, später habe ich mich an der Universität ich wollte in Architektur studieren aber, ich kannt mir die Studien Gibran, nicht leisten, also musste ich aber, jetzt arbeite ich in einer kleinen Firma. Wo, ich Messestand entwarf und bei der Projektlichen Helf. Es war klar, dass ihr verwandten, nicht viel, aber ihr Vergangenheit. Sie hörten aufmerksam zu, und Julia nickte ihr mitfühlen zu. Das muss schwer gewesen sein. Es tut mir so leid, dass wir dich nicht früher gefunden haben. Wir heiten helfen können, ich mach ihnen keine Vorwurf, sagt Irene und schüttelt den Kopf, ich verstehe. Es lag als fehlenden Unterlagen und verlorenen, ich bin nur dankbar, dass sie mich jetzt gefunden haben. Wir sind dankbar, dass sie nicht what sind, sagt Julia mit einem sanften Lächeln. Dan wandte sich Onkel Marcus an Daniel, und sie, Daniel, was Max du beruflich wenn ich fragen darf? Daniel Ruspert sich unterrichtet, sich ein wenig auf. Ich bin ausgebildeter Ingenieur, aber der Arbeit, ich in der Immobilie, mein Freund und ich haben, ein Firma wir sind als Agenter, Titagunde haben, begonnen, in einige klein Entwicklungsprojekt, zu invest. Das ist, nicht sim wirklich zu, ihrem Umfang, führt hinzu und Dorf Marcus, ihnen, Blick zu. Aber, wir haben plein zu wachsen. Marcus nicht im, nachdenklich zu. Es ist, Shinzu sehen das Junglut-Initiative, zeigen, wir Weise, wir leicht haben, wir einstags einen, Grund zur, Daniel wurde bei diesen Worten munter. Ich wurde dies Gelegenheit sehr Irene konnte das Leuchten in Daniels Augen sehen, als das Gespräch auf, die Zusam, Minarbeit, Wohlhabindenmenschen.com. Ein Anflug, von Eifersucht, beberkom sie, nicht wegen des Gelds.
sondern weil Daniel deren interessiert zu sein schien, die soziale Leiter zu erklimmen als deren, dass sie ihr Family fand. Vielleicht bin ich unfair, dacht sie. Am Tisch femnit Gemendine Flash Edelen Wien, und Schenkten in Gläser. Ali Tranken, langsam, unterhielten sich, zwischen den Schlucken. Marcus Erzelt, über, Irene's Eltern. Arkwart, das Irene's Vater, Ryan sein jüngerer Bruder gewesen war. Ryan hat Irene's Mutter gegen den Willender, Family G. Sie hatten ihr Herkenfett nicht gut gegangen. Schlieglich.com es zu Ernsthafen, Konflikten, und Ryan zog in einanderstadt, einen, nu Anfang zu wagen. Ihr Beziehung. Irene's Mutter blieb mit ihrer kleinen Tochter Aline Zurich. Aus unbekannten Gründen vielleicht aus Stolz, vielleicht aus Angst. Bat sie die Family Monteler Neum Hilf. Einige Jahr später starb sie noch länger, Krankheit. Zu diesem Zeitpunkt war Ryan bereits verschwunden, die niemand kannt, in ausfindig hatni die Gelegenheit, zu seiner Tochter zurückzukehren. Starb, bei einem Unfall. Fut Marcus, ließ hin, dessen, kam die kleine Irene in, Waisenhaus. Die Family war irgendwie falsch informiert worden, hat erfahren, dass das kein Zusammen, mit der Mutter, gestorben sei. Erst Jahr später ren de Rechtsstreit den Nachlass der Family, begannen ihr Anwalt, die Details zu untersuchen entdeckten Unstimmigkeiten auf. So fanden sie schließlich Irene, ren sie zuert, rollten, tragenen, über Irene's Wangen. Aber, endlich, kannt sie die Namen ihrer Eltern sie hat, Vorstellung davon, where sie waren was passiert war. Die Wahrheit zu erfahren, brach ihr, das Herz, aber es, gab ihr, auch Frieden. Ihr Mutter hat, sie nicht verlassen. Es war ein großem, Missgung aus, Tragödie und bürokratischem, Versagen gewesen. Ich weiß nicht was ich sagen soll, flüstert, Irene mit zitternder Stimme, als Marcus fertig war. Ich habe, mein ganzes Leben, lang gedacht, ich war, einfach, zurückgelassen. Es tut mir so leid. Mein Schatz sagt Marcus samt niemand, hat dich verlassen, den Mutter hat dich sehr geliebt. Os den wenigen, Informationen die wir finden konnten. Get das klar herver. Irene nickt und wischt sich die Trugenen ab. Daniel, der neben ihr sah, tätschelt ihr, fast automatisch die Schulter. Ein klein Gest der Unterstützung. Die Family versekt, die Stimmung aufzuhellen, und lenkt das Gespräch auf fröhlicher, Demmen, Familiengeschichten, und lustig Erinnerungen, aus der Vergangenheit. Irene lächelte higher und liked, und begann, sich langsam, unter diesen herzlichen, freundlichen Menschen walzeflen, auch wenn sie ihr noch, fremd waren. Nach dem Mittagessen herrscht im Wohnzimmer, lebhaft Unterhaltung. Irene ergriff die Initiative. Sie ging zu Julia und Gina hinüber, fragt ob sie ihr das Haus sehen kannten. Sie willigten begeistert. Forten sie auf einen kleinen Rundgang, wo sie ihr Onkel Marcus Arbeitszimmer, das Musikzimmer, und einen Flurvaler Geramter, Familienfotos und archivierter Endinkenzeit. Irene nahm als mit großen Augen und neugierig in sich auf. Daniel war unterdessen zurückgeblieben und vertieft sich in ein Gespräch. Mit Onkel Marcus über ganz nach seinem Geschmack, ALSC, den Zweitenstock, Archten Fifthny. Julia vorsichtig die Tor zu einem der Zimmer, einem gergemigen sonnigen Raum, mit Blick auf den Garten. An den Wunden hingen gerühmt Fotos und die Regal waren mit alten Familienalben gefüllt. Irene trat ein erste. Ein Porträt fiel ihr ins Auge. Ein junger Mann mit vertrauten Geschichtssigen, stand neben einer Frau mit einem sanften, Libby wollen Kiln. Die bildende Schrift la tête. Ryan und Natalie das Jahr, in dem Irene geboren wurde, das sind. Flüstert Irene mit zugeschnürter Kechelja. Nickt Julia. Den Eltern, Irene büt sich näher, du dem Portrait, Gieds Detail zu dann konnt sie sich nicht länger, zurückhalten, brach in Tragunen, aus, presst die Hand auf den Mund. Julia schlang ihr Arme, sie, rend, Gina, die spurt, dass dieser Moment, zu persönlich war. Lies Hinausgang, ihr, Rom zu geben. Ich habe so lange davon geträumt, zu wissen, wie sie ausgesehen haben sagit Irene, unter Tragunen. Wenn es nur ein Tag gewesen war, nur ein Tag mit innen. Ich weiß, sage Julia sant, es tut mir leid, dass es keine Möglichkeit gibt, Caesar, aber, wer sind jetzt, den Family und, wer wollen dir auf, Jed, Erdenklich, helfen.
Demot, du dich nie, wieder, allein fühlst, als, Irene sich, beruhigt, breitet sich, ein tiefs, Gefühl der Dankbarkeit in ihrer Brust aus, in diesem Haus, zu sein, bedeutet nicht, nur Verwandte, zu treffen. Es würde, zu einer, emotionalen, Research, ein Vergangenheit, die sie nie gekannt hat. Als, sie ins, Wohnzimmer, zurückkehrt, war das, früher, Gespräch, verstummt, undali, Saison, Gemittel, in ihren Sessel. Daniel warf, ihnen, Curzon, Blixu, worked Energie geladen. Fastchan Furlich, als Heit das, Gosbrek, mit Onkel, Marcus ets, in im Osgals, Marcus bemerkt, Irene's Rückkehr gesagt, da bist du, den Mannen dich, haben Jared ein Paar, Eiden best broken. Ich glaub, when Ailes clapped, Kainton, where I neue Partnerschaft ein, Daniel grinst briet aber, Irene saw, in mit einem, Gefühl der Distanz an. Ein Teil von ihr Warfroh, das versekt, ein Verbindung zu ihrer, Family aufzubauen aber, ein anderer Teil fällt, sich unwohl dabei, wie schnell in den Geschäftsmodus wechselt, ein paar Stunden Vergingen, als der Abend Herrenbrach und die Gespräch, Nachjogen, wanti sich Onkel, Marcus und Irene, weißt du sagder, wir werden dir und Daniel gern entbeten, in einem Mansur, Gigi Stehhauser, nicht weit von hier auf dem Land zu wohnen. Es ist ein wunderschöner Ort komplett, geklärt und besichtsfertig, das Wort, uns die Möglichkeit, geben, Yuka, zu helfen, Yuka, in die Familie einzuleben, und Yuka in der Nähe, zu haben, rend ihr, Yuka, als gute natürlich, ohne Druck, es ist, nur ein, Angebot. Irene wanti sich, beruhigt an Daniel. Schien von disser, großzügig, etwas verbluft, fast sich aber, schnell wieder. Das ist, sehr, großzügig, von innen, natürlich, werden, wir darüber, reden, aber, ich bin, nicht gegen, die Idee. Natürlich bist du das nicht, dacht Irene bei sich. Sie war sich nicht sicher, wie sie reagieren sollt. Jazu sagen word, bedeuten, auf Marcus Grundstück unter seinem, doch zu leben, vielleicht sogar, unter seiner Aufsicht, aber, in ihrer kleinen Mietwohnung in der Stadt zu bleiben. Were teuer underward sie von ihrer neuen Family ist, ich brauch etvo seit darüber nachzudenken, sagt sie hifflich. Est ein groß, Entscheidung. Wir geben ihnen, bald Bescheid, selbstverständlich, nicht Marcus. Kein Druck. Wir möchten ihnen, nur helfen, wo wir können. Alcs dunkel Verda, und Irene, und Daniel sich bereit, matchten zu gehen. Versamelt sich die Familie auf der Eingenstrepp, sie herzlich zu, verabschieden. Irene umarmte, Julia, Gina und Onkel Marcus, noch einmal, Daniel stand, etvo subsi, schüttelt Andrew die Hand und besprach, etvs, schläglich, stiegen, die frisch vermhalten in ihr Auto undeforen vom Unwiesenweg. Im Schein der Straßenlaternen verschwanden die Gestalten, auf der Veranda langsam in der Fern. Daniel schaltet, ließ Musik ein, rennt sie voran. Irene sah schwiegen die, und war in Gedanken, sie war die erst. Die das, Schweigen brach, findest du nicht das, als, so schnell get, fragt sie und, start oes dem Fenster. Wir haben Jared gehoritet, ich habe Jared mein Family gefunden. Es fühlt sich, an als werden, wir in einer Seifenoper, ein bisschen, gab, Daniel zuon die hielt, den Blick auf die Strage gerichtet, aber andererseits war es dumm, solch Gelegenheit ungenest verstreichen zu lassen nicht. Glob du bist, dir nicht buist, welch Turen sich uns jetzt, öffnen, wenn wir deinem Onkel nahe bleiben, kannt es, für uns schnell bergauf, gehen ich mich dir, einfach ein gutes Leben, bieten ein gutes Leben, wiederholt Irene bitter und was, ist mit lieb, Respekt und Freundlichkeit, sie walt, das sich, sich, für sie, das geriet, sei das sie, endlich ein, Family happy, das emotional für, cda, sein Word, aber, Daniel redet. Alc das Best, deren das Geschlecht, Potenzie, sie antwortet nicht, Vielicht empfand Schweigen als Abelnung. Denar fut hinzu.com Shan, du weißt wie schwer das Leben, ohne Geld ist. Wir mussten einen Kredit aufnehmen, nur die Hochzeit, zu bezahlen, jetzt haben wir eine Chance. Ich find deren nichts Falsches. Okay, antwortet, Irene ließ und schloss die Augen, das Auto glitt, die Landstrage, entlang rennt ließ Musik, spielt versank, Irene tiefer, in Gedanken und fragt sich. Wie ihr gemeinsames Leben, wirklich Ocean, Word, in diesem stillen Moment, würde ihr klar, dass sie sich, ehrlich fragen musst, liebt sie,
Daniel wirklich, warum hat's sie immer, das Gefühl, das Etvos fällt. Warum folgt sie sich emotional ständig von im Stick gelassen, obwohl es ihr Entscheidung gewesen war. Sie hat zugestimmt, in zuer, vielleicht war sie einfach zu empfindlich. Vielleicht musste sie lernen, Kompromiss einzugehen, geduldiger zu sein. Vielleicht war das Auftaken von Onkel Markus ein Zeichen des Schicksals, ihr die Family zugeben, von der sie immer geträumt hat, und Daniel die Finanzlen Möglichkeiten zu verschaffen. Nach denen sich offenbar sind, vielleicht word a sich mighty, der Zeit undern wenn ihr kannt, dass ihr hers wichtiger war als Geld, mit, diesen Gedanken, im Kopf vor sie schwiegend. Den Rest des Weges Nachhaus. Nächsten Tag kehrt Irene zur Arbeitens Büro Zurich. Daniel bestend darauf, dass ebenfalls in seiner Firma erscheinen musst. Nach der Hochzeit, und an einem Freitag hat sich einiges, somit ihr Kollegen gratulierten ihr zur Hochzeit, fragten wie es gewesen sei. Sie ließ dentil über ihr neuen die Luxuries Autokollen weg. Sie Walt Diocese, persönlich Drama nicht, mit, allen Land Rend, mit Expaus, als in einem kleinen Café in Dernhe des Boros, saa erhält Irene einen Anruf von Julia, sie fragt wie es ihr ginge, schlug vor, am Wochenende, gemeinsam den Familien Nonwelt auszusuchen, die Formalitäten, für die offiziell, Bestigung von Irenes, Abstammung in die Wege zu leiten. Irene willet, war gleichzeitig, aufgeregt die Nerves. Jeder Schritt wie desser, bracht sie einer Family die ihr, gleichzeitig vertraut, die Fremdworkum. Der Samstag.com, Daniel schlug vor, sich das Gästehaus, anzusuchen, von dem Markus, gesprochen hat. Hat Markus zuver ein SMS gestcheckt, dieser hat die Adresse den Zugangscode gestcheckt. War über das Wochenende variest, hat aber ihnen, seiner, bitter gebeten, innen das Haus zu sein. Irene sich, war dieser, Schritt nicht etfo zu aber Daniel war zu, wir schauen uns das nur an, sagte, das ist dann entschieden wir. Die Fahrt, dauert weniger, als, 30 Minuten von der Stadt aus. Sie kommen in einer gepflegten privaten Wohnsiedlung mit einem Sicherheitskontrollen Eingang an. Nachdem sie sich ausgewiesen hatten, dürften sie einen, die richtige Adresse errichten fanden sie ein charmantes weißiges Haus, mit Garten an der Terrasse, vor. Ein Mann mittleren Alters namens Adrian begrüßt, sie der stellt sich als Hausverwalter vor. Guten Tag, sag, ich word, innen els Ziegen, erklären, wie els funktioniert, bit kommen sie hierin. Irene Daniel traten, das Haus war, geschmackvoll in Sanfen, neutralen Farbtönen, es gab ein gemütliches Wohnzimmer, mit Kamin, ein Gergamage Couch, ein comfortables Schlafzimmer, einen begaberen Kleiderschrank ist sogar, einen kleinen süßlichen Raum, der als Büro oder Kinderzimmer genutzt werden kann. Falls, sie sich, Gemmels für Kinder entschieden, sollten, im Obergeschoss befand, sich ein Großterrasse mit Blick auf den Wald, es ist komplett ausgestattet, Adrian, Haushaltsgurt Internet, Heise, Ali Nabinkasen, werden, von ihrem Onkel, wenn sie Onderungen, in en Anrichtung vornehmen oder Süßliche Macbell Anchefen, Mcten, werden, auch davor mittelbereitgestellt, für Irene Folt, sich das als Word, sie einen, anderen, Planeten, Betreut, Diocese Haus, Verda innen, einfach, so angebaut, sie dacht in ihr winzig Gemmetet einsamer Wohnung in einem alten Gebgut Zurich. In dem die Heiskarper im Winter kaum funktionierten, in die Schrankscheren nicht richtig, dieser Ort sah aus als, Stammar direkt aus einem Katalog, Daniel strahlt, vor Freud, Irene, sie dir das da an, ist das, nicht fandest, sagte, wer Musa nits kaufen als ist Schande Irene sich, ja es ist praktisch, aber ist das nicht zu viel, ich weiß nicht einmal wie oft ich die Family sehen kann. Ich arbeite immer Nochen der Stadt, du kannst wieder arbeiten saged, Daniel mit, einem es ist nur 30 Minuten, ehrlich gesagt ist, das an große Rodages, ja entwertet, Irene Adrian der Immobilien Verwerter, spurt ihr Kulting die Futsand, Hansu, den Onkel Walt, das ich dir sage, dass du keinen Druck hast, du kannst Vorberg Handheier wohnen, oder auch gar nicht, es liegt ganz bei dir.
Wichtig ist, das du dich, wohlfühlst nachdem, sie alle, Zimmer, Gisahan hat. Must Irene zugeben, das dies, eine Normie, Verbesserung gegenüber, Binkten, Mietwinning war. Daniel Schmediet, bereits enthusiastisch plein, wie sie ihr Sachen, und wo, sie das, Auto, in der Garage parken werden. Rend, sie durch, das Unwesen jingen, besprachen, sie praktisch Details. Wie sie ihr Kontaktdetonation, Zugangskarten für, die Nachbarschaft, bekommen keinten und so weiter. Sie Beschließung nicht zu warten. Innerhalb weniger Tage packten, sie ihr Irene hat nicht viel, nur ein paar Kisten. Daniel organisiert den Transport seiner McBell, ein paar Kleiderschrank, ein Sofa, ihnen Dennoch mussten dem Cottage fast nichts verandert werden. Als dort war von ihrer Qualität. Trotzdem versagt Irene, sich nicht, wie ein Schmarich zu Jedes Mal, wenn sie etwas News von Onkel Marcus annahm, war sie hin, und hergerissen, zwischen Dankbarkeit, und Unbehagen, was, when all dies großzügige Ehrenpreis hat, was, when Daniel anfing sich für eine Art Monentier abzuhalten, oder schlimmer noch was, when Onkel Marcus anfing sich in ihr, Beziehung einzumisch, dies Gedanken und da hat Marcus keine Anzeichen, von Manipulation gesieht, schien wirklich, glücklich zu sein, sein nicht Jeffenden, zu haben und Walt, ihr gern das Geben, was sie ihr ganzes Leben lang verpasst hat, aber es blieb nicht als, so etwa einwoch, noch dem Umzug.com Irene eins abends Mood von einem langen Arbeitstag, noch Haus ungefand, Julia und Andrew im Wohnzimmer, sie lachten und unterhielten sich, mit Daniel, oh hello, sagi Irene seid ihr schon lange hier, hey, Irene, lächelte Julia, nicht wirklich, wir sind gerade erst gekommen, Daniel hat uns eingeladen, zu sehen, wie ihr, Yuka eingeladen, alljährtem haben, wir ein paar Neuigkeiten, für Yuka bezuglichte, Familien, wir dachten es, wir ein guter Zeitpunkt, die Unterlagen durchgehen, und zu besprechen, wie ihr Yuka einbringen, könnt, Irene war beruhigt, niemand hat ihr Gast zeigt das, sie hut abenzu, besucht kommen werden, ich verstehe, nun, schön, das, ihr, vorbekommt, sagt sie, und setzte, einhäflichs, Lekilnoff, wie, get easy, großart, Andrew lehnt sich bequem auf, dem Sofa zur, Brigands, ihr Mann, ist großartig, wir verstehen uns wirklich gut, wir haben über ein mögliches, gemeinsames Projekt Irene lächelte aus Höflichkeit, aber innerlich war sie Daniel bote schnell Beziehungen zu ihren, verwandten auf, hauptsächlich über Gästlich Kontakt. Einerseits war das vielleicht keine schlechte Sache, andererseits hat sie das Gefühl, dass sie mit all ihren Erinnerungen und Emotionalen, altlassen in den Hintergrund gedrungen, wenn Julia und Andrew ihr Dokumente zur Durchsicht, Unterzeichnung vorlegen, die ihren formellen Eintritt in den Familienfonds betrafen, warf Daniel immer wieder, Kleinbemerkungen, das sieht interessant aus, oder, wir sollten uns auf jeden Fall mit einem Anwalt über Analogist. Irene war tief darauf das Gespräch auf etsphspersonlichers.com. Aber es blieb fest bei Gästflickennamen und die Suchen für sie unterzeichnet, die viren Bearing die rechtlichen Schritt einleiten, wohl wissen das die Zeitbrachen word. Aber der ganz prozessvoll sich wie Papierkram kalt und bürokratisch. Rend sie sich an herzlich, innige Familienbeziehung erhofft hat, and abend, nachdem Julia und die Andrew gegenen waren, wanti sich Irene and Daniel, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie kommen? Oh, ich habe es vergessen, entschuldig, zuckt mit den Schultern, ich dacht, du würdest dich freuen, sie Susi, freuen wiederholt, sie. Ich komm erst noch Chaust und erst, was mir in die Hand gedruckt wurde, wherein juristisch unterlegen. Ich mein ja, ich freu mich. Sie Susien aber ich werd es begrüßen. Wenn unsere Gespräch sich nicht nur Dokumente und Pleindrein werden. Daniel Runzelt die Stern.com Shan, du bist nur du hast jetzt dein Family, und die Sievers kann dich in ihr Welt inzubeziehen. Was ist deren Fall? Irene and sie suchste nur die Jingens. Schlafzimmer, rend in seinem Laptop sitzen blieb, die Tage wurden zuwoken. Irene versekt sich in ihr News Laban zugen, sie blieb mit ihren Verwandten in Kontakt. Die weiterhin, herzlich, und die einladen, waren, sie oft auf Marcus, unwiesen willkommen, Hidgen und Geschichten, aus der Vergangenheit, aber immer, mehr viel ihr auf, das sich die Gespräch,
Zwischen Daniel und ihrer Familie Geld. Gastandi suchen Festblind, Jing Winiger, Verbundenheit, als und in dieser, Glensenden, Nuon Welt Volt, sich Irene, oft allein. Eins, abends, gegen, Ende des Monats.com, Irene von der Arbeit Nachhaus, und fand das Haus, Leer vor. Daniel Warnickt. Auf der Kuchentheke standen ein Leer, Whiskeflasch, und ein Paar, benutzte Gläser. Anscheinend hat auf ihrem Telefon war, ein verpasst Nachricht, von ihm, bin mit Andrew Verabrodet, ein Paar Dinge zubes, wir kommen spät Zurich. Warte nicht auf uns, im Schauerlief ihr über den Rücken, sie waren noch, nicht einmal, einen Monat verheiratet, und des schon verbracht. Sein, nacht außer Haus, manchmal mit Freunden, manchmal mit ihrer Familie. Sie sind sich noch lieb, Geschenken und dem Trost, einfach Karzawisemkeit. Statusen Beckham sie dist. Irene rief ihr Freundin, Sophie and, hey, wie, geht es dir? Keinen, wer uns, ich muss wirklich reden. Natürlich, Irene, ich habe Zeit.com, vorbeoderich.com, zu dir. Ich komm zu dir. Ich brauche nun, tapten, I'm Stund später. SAC, Zusam Gerald, in Sophies Gemetelikum Wanzimmer, unbeschädigt ihr, Herzaus. Sophie hört zu, die stellt gelegentlich Fragen, sich Klarheit zu. Als Irene ihr von dem Leben in dem luxuriösen Cottage, Aaron Heifblicken, aber geschfickt, duktigen, verwandten und davon Erzglaut hat. Wie Daniel sich Kopfhuber. In all das Durst, sprach Sophie endlich. Irene Vielicht saltest, du ehrlich mit deinem Onkel reden. Sag das is nicht, nur darum geht. Papier zu unterschreiben oder, ein Erbschaft und zu, du brauchst oche emo. Ich mich einfach nicht undenkbar wirken. Irene Sufsti, sie haben schon so viel get, und Daniel, ich weiß nicht ein, redet nerüber, Arbeit, Investitionen und Chancen. Vielicht, versekt, nur, ein Stable suchen für Yuka, beat auf Supadan, meint Sophie, Vielicht, aber, ich habe, das Gefühl, dass ich, das Ailes, allein, durchstehen, muss. Niemand fragt mich wirklich, wie es mir geht, was ich fühl. Alle gehen davon aus das Best ist, was mir passiert ist, und das ich einfach glücklich sein sollt. Aber, ich habe das Gefühl, mich selbst verloren zu haben. Mal, sagid, Sophie Sanfed entnahm ihr Hand, ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber Vielicht solltest, du darüber nicht, einen Therapeuten aufzusuchen, mit dem du außer mir reden kannst, oder dich zumindest deinem Onkel oder Julia und Lassie wissen was in dir vergeht. Und Daniel auch, Vielichtest gar, nicht buist, wie sehr, dich das, Irene nicht ihr Gedanken dretten sich Vielicht hat Sophie recht, Vielicht war, Isan, der Zeit, ein ernsthafts Gasprach mit Onkel, Marcus zu foreign, macht mich und beschwickte sein, aber erschien, auch aufrichtig zu sein, und die Vielicht, nur Vielicht, word us, sie am nächsten Tag rief, Irene ihren Onkel, und debat, in non treffon, nur sie beid Unar Daniel Oderander, Klang, berucht, willet Aberein, Schlug voris, sich in seinem Boro in der Stadt zu treffen, wo normalerweise, sein Gaststurmen war, als Irene Ankum, betrat sie einen luxuriösen, Empfangsbierig, und gab ihren Ausweis and der Rezeption Abe. Man fort sie direkt in Marcus Buru. Blickt von seinen Unterlegen auf. Begrüßt sie herzlich, bat ihr Tee oder Kaffee an. Sie entschied, sich für Tee. Irene, stimmt etivos nicht. Fragt die Anspannung in ihrem Gesicht Onkel Marcus, is tut, mir leid, dass ich so ohne Vorwarning hier bin, begann sie lies. Ren sie sich auf den Stuhl setzte. Ich muss einfach mit dir über uns reden, über die Familie, über das Erb und darüber, wie ich mich fühl. Ich bin dir, wirklich denkbar für alles, was du getten hast, aber sie hielt. Marcus schien die Bedeutung ihrer Wort zu verstehen, schab seinen Laptop beiseit und beut sich vor. Fahr fort, halt dich, nicht zur. Ich habe Info das Gefühl, dass all dies finanziellen Möglichkeiten so schnell auf mich zu. Ich hat noch keine Zeit, mich darauf und Daniel auch nicht. Wir haben gerade geheiratet und ich sei in Kam. Ist immer, mit Andrew oder Julia und ich brauch Irene, die Trugenen, in den Augen hat. Ich brauch ein Family, ein ext Motion, first hast du das. Marcus hab like die Augenbrauen, ungefolgt defensichtlich, ihrem Gedenk, ich versti, bit far fort.
Ich wollt fragen, ob es möglich ist, dass ich, selbst entscheid, wann ich bereit bin, mich in die Gestflicken, Angel gegen, ich mixt nicht, das mir Dokumente nachhaus, gebracht werden, oder das ich mich durch, Gespräch über groß, Geldsummen unterdrückt Gassets Fool, ich mich einfach nur mit, Yuka Allen, in Kontakt kommen. Aber mein Eltern zu erfahren, und die Einfake Familien sie faltit die Hand in ihrem Shows. Ich bef, das Daniel dich nicht, ALC Familienmitglied, sondern ALC Geschäftsmaglich sieht, und ich habe Angst, dass du mich nicht als nicht, sondern als Erweiterung deines Vermögnisses siehst. Ich mich death, sie nicht belitigen. Marcus schuttelt Sandfed, den Kopieth, Irene, sie Musan, sich nicht, ich bin wirklich froh, dass sie das, angesprochen haben. Ich heit mehr, darüber nachdenken, sollen wie sich das, als auf sie aus, als, wir sie jeffenden, haben wollten wir innen sofort als, geben, was innen verwort geblieben war, insbesondere in finanzieller Hinsicht, aber ich habe, nicht darüber, nachgedacht, ob sie davor, bereit waren, das tut mir leid. Es gibt, nicht zu Irene at me tief durch. Ich bin dankbar, aber du musst, mein ganzes Leben lang habe ich, davon geträumt, ein Family zu haben und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ein Unternehmen bekomme. Marcus Schloss, mit, einem traurigen, Lakillen. Ich verstehe das. In unserer Family stand, immer das Gest an, erster Stelle aber, wir QAnon auch einfach, nur Menschen sein. Das versprech ich dir. Ich word mit, Julia und Andrew wir werden dir Freiraum, keine Gestmer, sei denn, du bittest darum. Danke sag die Irene mit einem was Daniel Engit, fut Marcus vorsichtige, ich mixt mich, nixt in immer mir ist aufgefallen. Das Earth, ich aufgefallen, das Earth sich sieht, interessiert. Ich habe nicht dagegen, mein Projekt zugeben, mit dem Retivos, Verdian in Cannaber, wenn du das Gefühl hast. Das zwischen Yuka, etivos nicht stimmt sprich, mitm. Oder wenn du es vorsiehst kann ich, mich, zurückziehen, und die Vorsorgen, das, sich nicht, einmischt. Nein, sagt Irene, bit nicht. Ich werde selbst mitms, das ist es, wischen im und mir, verstanden, nicht Marcus. Du weißt dass ich immer für dich da bin. Wenn du reden möchtest Irene Lakelti durch ihr Trigonen hindurch und die Spurt, wie ein Last von ihrer Brust fiel. Das war Geno die Art von Ehrlichkeit, die ihr gefällt hat. Danke, Onkel Marcus. ALC, das Büroverlier, hat Irene das Gefühl, einen wichtigen Schritt zu haben, ihren Platz in der Family zu finden. Aber als, diesem, Abend nachhaus.com, fand, sie das Haus, wieder leer, wie auf dem Tisch lag ein Notiz, bin zu, Andrews Büro gegangen, warte nicht auf mich, ich komm spät nachhaus. Irene substitutiv, und die setzte sich auf die Couch. Umgeben von Luxus, folgt sie sich innerlich valliglier. Entschlossen nicht länger, so zu tun als, obi, griff sie, zum Telefon und rief Daniel an. Hey, Daniel kommst du bald nachhaus? Nein, wir arbeiten noch. Ich bleib vielleicht einfach hier aber no hat, das Bart, morgen, verzeiht, antwortet, trocken. Wir müssen reden, sagt Irene, kann das nicht, bis morgen warten. Fragt up, es ist schon spät. Sie legt auf ihr Hörst war voller Frustration. Zum zweiten Mal in Folge hat ihr eigener Mann keine Zeit gefunden. Mit ihr zu reden. Nächsten Morgen kam Daniel gegen 10 Uhr nachhaus. Irene war voraufgestanden und hat Frühstück gemacht. Alchr. Herinkum sa Mut aus, aber zufrieden mit sich selbst. Guten Morgen, sagt und Gabier, innen Curzon, Kuss auf die Wang pa. Lange no hat, wir haben so viel Dokumente durchgesehen. Daniel, ich muss, mit, dir reden. Im Ernst sagt Irene und legt ihr Gebell beiseite. Setzte sich ihr gegenüber und schenkt sich Kaffee ein. Worüber, über uns. Darüber das, wer nie seid, miteinander darüber das, ich mich vallig, allein Fool, sagt Irene, und versekt, ruhig, zu bleiben. Du gest eine Vorwarning kommst spät zurück. Verschwindest, seit unserer Hochzeit ist es, ihnen Monater und dich habe, schon das Gefühl, dass du nicht hier sein willst. Daniel hielt mitten beim Einchenken in und runzelt die Stirn. Irene das ist nur Andrew und ich gründen ein gemeinsam,
Das sind auch den Ver. Ich mach das auch für dich. Für. In ihrer Zug. Bist du sicher, dass du das für mich machst? Fragt sie. Ich will keine Villen oder Million auf dem Konto. Ich will einen der mich unterstützt, mich respektiert und mich fragt wie es mir geht. Ich habe gerade mein Family gefunden. Ich bin oberwillig. Und du versuchst nicht einmal zu verstehen, was ich durchmache. Ich verstehe das. Du willst Romantik und Diodas, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Lass mich dieses Gest auf die Beine stellen. Dann habe ich mehr Zeit für dich. Wie lange soll ich warten? Fragt Irene. Den ganzes Leben lang bis es dir passt. Daniels Stimme wurde lauter. Sein Tonfall Oh, komm schon. HR, off. So dramatisch zu sein. Ich dachte, wir ren unsehen. Ohne mich heiten wir dies Chance gar nicht. Ich wusste sofort, wie ich das nutzen kann. Du könntest mir helfen, anstatt mich rund. Irene zuckt zusammen, sein Wort, trafen sie Teeth. Gut seiged cund versucht ruhig zu bleiben. Es ist klar. Das, wir das Leben unterschiedlich sehen. Ich wollte über unsere Zukunft sprechen über Liebe. Du sprichst von wir licht sollten wir ein Pause einlegen. Ein Pause was so das Berhaupt bedeutet. Wir sind verheiratet. Ich will nicht mit jemandem unter einem Dach leben, der mich nicht respektiert. Und all dieser Luxus bedeutet nichts. Anna einigt besie. Gut, dann geh. Daniel explodiert. Aber vergiss nicht, dass du alle Brucken zu meiner Familie abrichst. Wenn du mich verlässt, ich bin den Sie respektieren mich als Geschäfts. Ohne mich bist du nicht. Die Wort waren so grausam, dass Irene sprachlos war. Hat gerade. Aaron Wirt, in Frage Danke, sagt Silis, die Ugenwaller, Traganen. Sie schnappt sich ihr Tasch, warf sich ein Jack über und ignoriert sein Protest. Drogen rief, sie ein Taxi. Als kom. Stieg sie ein, ohne sich müssen, undebat den Faro. Sie zu, Sophie zu, bringen. Daniels Anruf kommen durch aber sie lent sie alle ab, sie walt sein Stimmnick tren. Als Sophie die Terfeni und Irene mit Tranenricken, Eugen Weinen, einer kleinen Reistasch vor sich stehen, SAHS, CHS, CHSAS, SAHS, CHS stehen sass, zog CC, soffert in eine. Irene, was ist pass, ich habe in verlassen, flustert Irene, uppenimmt sich wie ein Fremder, hat mir gesagt, dass ich, Anna in nix bin. Schu ist, okay sagt, Sophie sim. Fort sie hinnen, and half ihr auf die Couch. Sie reicht ihr ein Glas Wasser. Du kannst so lange hier bleiben wie du will. Ich kann dir kein ganzes Zimmer anbieten. Aber die Couch, Gert dir danke ich habe gelegt. In mein alte Wohnung, zurückzukehren. Aber die habe ich bereits aufgeben. Irene schnieft, ich möchte momentan nicht zoomen. Ich schäme mich davor, dass das Berhaupt passiert ist. Sophie drückt ihr beruhigen die Schulter. Mach dir keine bleib hier, solange du willst, bis du weißt, wie es weitergeht. Also blieb Irene ein, while bei Julia und Onkel Marcus rief an Murmels, und dem fragten warham sie nicht und Irene antwortet, dass sie an de Daniel Problem heiten, und sie einfach, Zeitbrocht. Marcus bat ihr an, bei ihm zu wohnen, aber Irene lent hifflich, abon segde sie brach, freiraum, die dingy, selbst zu och Daniel gab nicht auf. Skickt ihr Nachrichten in den sie bad, zurückzukommen, malflehend, malfrustri. Du benimmst dich wie ein Verwandsmut, lass uns einfach wie ihr Waxin reden. Aber Irene antwortet, sie merkt, dass es im wichtiger war. Sein Gesicht zu wären ls sichem ihr wären Gefühl zu kommen. Die Woche, verging in angespannter Atmosphäre. Bei der Arbeit schwankt Irene's Zwischen Traurigkeit und dem Versuch, sich in ihr Arbeit zu stürzen, sich abs. Sophie unterstützt sie so gut sie can't, aber Irene wusste, dass sie so nicht weiterleben can't. Sie muss sich entscheiden, ob sie in dieser Eck bleiben, oder gehen wollt. Schließlich willet sie eins sein, mit Julia zusch. Julia hat angerufen und gesagt, sie mach sich sorgen, und Irene bat sie, sich nach der Arbeit in einem Café zu treffen. Irene, wir sind alle besorgt, sagt de Subald, sie sich gesetzt hatten. Warum hast du uns nits? Irene sufsti, ich wollt you nicht mit, minim dramabel, ich dacht, ihr seid auf Daniels Seat. Ihr arbeitet das, mitm, zus, nein,
Irene, sagt Julia, we're respecting ihr and Daniel. Ist klug und ehrgeizig, aber in erster Linie unterstützen, wir dich. Du bist unsere Cousin, unsere Family. Wir wollen dir helfen, kennt ihr verstehen, dass ich, Daniel im Moment nicht sehen, fragt Irene. Hat, dinge gesagt, die ich einfach nicht, verzeihen kann. Hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ohne in nichts bin. Das ist stricklich, sagi Julia und schattelt den Kopf, zu, wir werden dich nicht, zugen bei, zu bleiben. Ist dein Leben. Wenn du dich scheiden lassen willst, ist das dein aber egal, wie du dich entscheidest, den Platz in unserer Familie und den Recht auf das hängen, nicht davon ab, wer den ist. Dies Wort Rutten, Irene Zut, das war ihr groß Angst gewesen, dass sie ihr Family verloren wird, wenn sie Daniel Danke flüstert sie, ich bin mir noch, nicht sicher, ob ich mich, scheiden lassen wird. Ich habe mich, noch nicht entschieden, aber ich hat noch nie ein Family, und jetzt, wo ich endlich, ein Hobby. Habe ich solchangst, sie zu verlieren. Du wirst uns nicht verlieren, sagt Julia ins Versprich uns nur, dass du ehrlich zu uns bist, was du gerade durchmachst, wir machten wirklich, dass du glücklich bist. Irene folgt, wie ein Last von ihren Schultern fiel, sie sich verabschieden, umarmte Julia co und die Versprach, Onkel Marcus mitzu, das Irene in Sicherheit, sei und dass sie niemandem, eine schuldig sei, nur de Familien unternens, Zurich Bay, Sophie Brach, Irene Desmal vor Erlatoring endlich zu sie ihr Erzalt, was passiert war, umarmte Sophie sie fest. Siehst du, ist nicht so schlimm wie du gedacht hast, du hast ein echt Family? Sie haben dich nie gebeten, wegen de Gelds bei Daniel zu bleiben. Ja nicht Irene, das bedeutet also, dass ich frei bin, meinen eigenen Weg zu gehen. Am nächsten Tag, erhielt Irene noch, ein paar SMS von Daniel, beschwert sich das ihr, verwandten nun, das, persönlich, Problem zwischen ihnen, gab, keine Geschwidmer, im Mahan Walton, in einer Nachricht stand, siehst du, was du angerichtet hast, als bricht zusammen. Irene shut out nur den Kopie das Wars, also flüstert sie, will nicht mich, sondern zu. In diesem Moment traf sie ihren sie ward die Scheidung ein, das war natürlich schmerzhaft, aber sie wusste, dass es keinen Sinn hat. Angemandem Fesulten, der sie nicht als Person sondern, als Ressource sah, der Unterstützung von Onkel Marcus hat sie keine Angst mehr, lehren, hinden desistehen, sie wusste, dass, sie zurecht kommen word, sie rief den Anwalt an, den ihr verwandten ihr Pfeffeln, hatten, und vor Ailes, was sie wissen must, dacon Daniel keiner gemeinsamen Kinder hatten, word der Prozess unkompliziert sein, sie skickt eine Nachricht, in der sie Neck telt, dass sie die Scheidung einreichen word, und in Bat, sich nicht in Zumisch, sein Antwort, Warvoller, wat die Beleidigungen, aber sie reagierte, bald darauf, fand Irene ein klein Warning, die sie mieten kannt, dass sie Sophie nicht länger zur Last fallen wollt. Zog sie ein und kauft, sich dem Geld, dass sie, nur das nächst, Julia kam oft at Vorby, bracht essen nt haffier, sich ins, Onkel Marcus bought ihr an, ihr nui wanen zu Bezelon, aber Irene lent hiflik ab, sie sagtem das, sie vorist, auf eigenen Bienen stehen wall, bestend, nicht doroth, war stolz auf ihr Stück, und alc die Scheidungspapier, fertig waren, schien, Daniel, endlich zu begriffen, dass sie es, ernst meint, versekt, sich ihr zu treffen, Badenbergbung undesegt utward, innen, weg finden, die Dingewieder, in Ordnung zu, bringen, aber, Irene Dirtschaut in, hat keine Angst, sie zu hat Angst, den Einfluss ihrer Family zu sie blieb ein paar Monate später war ihr Physial vorbei, Daniel versekt, einen Ansprach auf, einen Tilde, gemeinsamen, Firmgens Gelten zu machen, stellt jedoch schnell fest, dass nichts, von Wort, Gemmels auf, Irenes Nomen gelaufen war, das Haus, in dem sie lebten, Gerhard Onkel Marcus, ihr Herb war, noch nicht ein Mailangel, es gab nichts was mitnehmen konnt, Irene nahm ihren Mechenemen, wieder, an, packt ihr Letztensachen und die Schlossdiocese, Kapital ihres Lebens abends, tat way, aber es volt sich, wie Freiheit an, sie hat die Illusion von Daniels Liebe verloren,
aber davor etfsx, duanon, die unerschütterlich unterstützung einer Family, die sich wirklich Onkel Markus übt niemals Druck auf sie aus, Ottlies Irene selbst entschieden, wie sie mit ihrer Karriere und dem weitermachen wollt. Sie entschied sich, endlich das, zu verfolgen, woven sie in ihrer Jugend getrimmt hat, in Architecture. Ihr verwandten beselten ihr die Kurs und unterstützten sie begann, ihr Talent zu entwickeln. Rendesen jagt Daniel, on auf sich allein, gestellt war. Weiterhin geschwitten, und die Geschwitz, aber gemeinsam bekannte Gellington, Neuigkeiten, zu Irene anscheinend hat, sich, mit seinen Partnern, hat sich zu sehr auf seine Verbindung zur Familie Montaler. Und danach Schiedung Walt niemand mehr, mit im Zusammenarbeiten. Blieb, mit seinen Ambitionen, allein, Zurich, rend Irene Ehrenweg, fortset, und die Geschichte eines Bräutigams, einst, sein Braut verspottete. While sie ein Waise war, nur dann vom Schicksal, beruhigt zu werden, an dem Tag, als Henri, von Luxusautos vor der Kirche vor, wurde Arblas, als im klar wurde das, die Waise nicht so hilflos und arm war, aber wieder Geld noch Status, konnten, im Glück bringen, denn Glück kommt nicht von Reichtum, es kommt von Lieb, Respekt und Aufrichtigkeit. Irene hat das auf die Harttours gelernt. Sie fand eine Familie und befreit sich von dem Schmerz, herabgeset, und missverstanden zu werden. Sie wollt, ihnen weg, auf dem sie, als eigenständig Person, gesehen wurde und nicht, als die bemittelnswert, benachteiligt Frau von jemandem. Das Leben ging weiter und Irene schritt mit festen Schritten voran, ohne Angst davor zu haben allein zu sein. Denn jetzt wusste sie, dass es in einer Familie nicht Haupttrabend wort oder oberflächlich erscheinen geht. Es geht Versorge, Unterstützung unter ihrem. So akzeptiert zu werden, wie man wirklich ist.